imagine omuntu ali wano neta yagala akusasule inze abasajja bampala na Galaxy nerekera okuzanya music wange because be bali ba owning a how biz paka kati I still see the same vibes jebo kawulidde paka kati I still see Galaxy, the same vibes. Galaxy school or Galaxy family? No, the whole thing. And this is what artists don't understand. Nti omuntu omwe ayimirira ku bintu byammwe ne bamuwalana. Nenga mumuli mwasamira bwasamizi tumusobola kuyimirira mbalaba kati nga bayimirira kyovola banze sigenda nga mu bintu by'abayimbi. They do not know why I'm annoyed. It's because they never stood with me. When I was actually talking about something kyebogerako kati. I'm talking more than 6 years ago. Definitely. Way back. It was 2018 there. Even before. 17. Even before, because I felt like, guys, twetaaga okustandinga ng'abayimbi tubeere n'ebintu byaffe nga abantu babiwa respect. Omuntu wabanga solo funa akayimbako ku bwereere akuwatya respecting omuyimbi. Tewaba. For me that was the thing. Naye kati nze nagenda olaba nga bantaddeko amaanyi. Olaba radio tekuwogerako nnyo bintu biri positive owulira nnyo ebintu ebiri negative. Artists should sink nekyo kisobola okutuukako. Airplane power plane bivaako ne wobo ino bwa lutya. Because remember from the beginning nali ngenda yo it was free. We were some of the people who started the radio. Yeah. Obo kitegi. Naye wagenda olaba nga byebyo. Era ne bwolaba paka kati. Tojja laba nga bagamba balina zi chats zaabwe. Tojja laba mu buwooma. I know. And I'm speaking freely because in the Sina Gwenti, not one radio can make me. They've never made me. Anti omumwago gwe bagamba kibula abajja kuwalana nnyo oyogera nnyo epase. Baga akasajja koogera nnyo. Naye kati mbyekolera. Era promoting abali abatayogera abali bati. Baba. Feel free to promote them. Baba ogamba otya baba. Feel free. Gwe kankubulire radio emu ne bwejja music wange ku station. Sifa. I know. Where evident in real fans who book me every week. Saturday nina embaga, nina graduation ya fani wange n'ennyimba ezimu zayagala nyimbe. Ziri popular. That's the beauty of having an audience. Yeah. An organic audience. Teri gwengula. Kakuru nnyo organic. Sigula views ku YouTube. Bangi bagula views ku YouTube. Shalom bamanyika bagula. Ogenda okulabanga comments tezirevolinga na views. Abantu bajja kulwanisa, it's okay. But if you stand on business, there are people who are going to support you every day. Inze banjogerera Shalom nga sinakola concert yange. Tandiko gamba abantu nti epas ne batabera ku show bweti tebamu missing. Sheyo kimanye ojo ngamba nti bwe sibeera ku Galaxy show nze sisobola yimbako because tebasasula. And from way back for twayimbako ngetandika. I'm one of the first artists to sing on it. Nengo weteramu amafuta no I've sung on 2. And the last one I sang on is because of sound. And I told them. Yeah. And I talked to the owner. Nemugamba guys, temusobola tuleta ku performance. Actually ku stage bagiteeka mu mazzi. Temusobola tuleta ku performance. Nga mic evaka kakopo ne kagwa. Nga kugamba ebintu byali real. Anyone who had the phone would see that. Zenaliwo ne mugamba after the performance ne mugamba sola koma okukitunga kino because nange nina brand ey'okwa protecting yeah olowooza lwaki nze ennaku zino ngenda ne sound yange ku buli performance I go with my own sound sagala kwekwasa. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Era muyinza okubeera nti webeera bracket muli mwagezaako okubeera yemu as creatives as abantu. I've hosted Azawi before and the engagement jetwalimu yali very synonymous with the engagement nalimu now. I haven't tried yet Chitaka on clever interview. Yali yakabinyo actually Azawi she made a lot of strong points. Yes, she did. System yes. Ate abantu batera mulaba bwe bati. Yes, bamulaba nga ayogera bu statements obutono ku X naye nga tebamanyi depth yabyo bwekitegeera. Ekyasinga okunyumira ku Azawi nga tumaze okushootinga
she's highly outspoken as a creative. At a platform this engages a jam for the limiting someone to talk whatever they want to talk regardless. To in a culture a cursing. But the muntu cursing ninga point eva I understand wherever emotionally wherever asa binangambola kutyanga tulichemwe mga nedda this is you culture yeyo and then utata ko interview na Rose and bagenda kola backlash and comment section 90% bali agreeing na ye kati wali abayimbi mmwe membade ngamba you are outspoken at any given time of the day chichava kulinya lyange title yange renegade I'm a renegade you can renegade never been afraid to say what's on my mind at any given time of the day Jay-Z yes but on top of that like even just not even the music is top notch I think that's one of the best collaborations ever where Jay was murdered on his own shit according to Nas I cannot say anything about that but even when you think about Renegade the movie itself it's like a series guy yali agenda in enchanted territories nga finding a way in any given situation oba ebintu bibi oba birungi he's there I know so chizibu chimade point yamaza building and we are blessed okubanga tuina at least a few artists are outspoken they make points atenga tebali afraid ubagenda perceiving atia because wali abayimba bazanya safety ha wenjogera kino ha banzise but I've never seen you chickening out of choba uli anti this is right tochi saving for later you just say it as is speak say what it is then they can deal with it oboyagala kulwana oboyagala kuyomba oboyagala vuma that is up to you but we will just speak what we have to speak wechibanga chiri honest definitely because tetugezaako kulimba chovolaba we've not had issues even when we talk about politics in the level that we talk about it abantu bandisubide nti drone yandi kuchimye definitely oba kino wakitotya kino naye siina kyentya because tiina kyenimba siri mu kuwaayiriza muntu definitely oba okitegeera I'm just speaking what I'm saying you know, as artists, I think it's only right for us to be honest, other than okulimba, oba okusiiga biwembwe eddagala ly'engatto mwagaza abantu. Okitegedde biwembwe asigala biwamba. I know. So you're most welcome. Just about the preamble, but Shalom, do the honors. Experience exposure, but you come to Shalom 256 is happening with Uganda. I swear to Gambo, it is happening. Look Shalom 256. Rather subscribing, kindly you're missing out a lot. To get the category subscribing, notification bell register so that you get notified each and every time. But we are saying I Frank and Tambi a special session. The time because of experience, exposure, age. Esibaka age. Age ngo genze wala. Akesibaka. Gundi yangamba I'm a 40-year-old. Waiki benda yangamba ni emyaka. But does the age really matter? It doesn't. Nanange yali gundi yang. Nengamba age doesn't really matter whether you're 40, 20, 50. Doesn't matter. It doesn't matter. Bantu banji that age and never grow up. And there are a lot of people who grow up but they don't age. They don't age. Okitegera osobola osigala nga okitegera olinga you're youthful but at the same time you've grown. Growth is in the mind. Oba okitegera waliwo omuntu gw'osanga nga alina emyaka 4 naye ng'alowooza ng'omwana w'emyaka 12. I know. That should be a big problem. Naye bw'osanga omuntu nga wa myaka 4 naye ng'alowooza ng'omuntu omukulu. That should be a tick. Oba okitegeera cause ategeera ate amanyi ekyokwogera. Ekintu kyennyini ekyo tekiri about is it inferiority complex of nti emyaka bagenda gitaya ku minzaani y'emu ne achievements then abantu nabiranga bakwekera ddala emyaka nti we bagamba nti 40 or 50 walina okubeerawo expectations of a 50-year-old in terms of what they've achieved and simanyi yazimba enju. You see all these things. Shalom, the sizimbanga nju. Sigulanga ttaka. I've not seen it as valuable at the moment. I will at one stage. Nyiza n'okuzimba enju gwe ya papa yotasobola kuzimba. Naye gwolowooza lwakuba ozimbye mangu. That means oli mugezi okunsinga. Problem oba oli more successful. People have tebamanyi nti engeri abantu gye baweyingamu ebintu yanjawulo kati goyinza obanga oweyinga nti bwe mba n'enju 3
nkimaze naye waliwo omuntu agamba nti singa neinvestingamu ng'omuntu nze mba nkimaze. So I feel like engeri abantu oluusi gye baweyingamu ebintu tebasooka kwebuuza ku bantu be beweyinga nabo oba ebintu bye bavaluinga ne bali bye bavaluinga oba okitegeera, which is a very big problem. Oba okitegeera bw'ojja alaba ekintu ekirala naye ng'omuntu n'oli alaba kintu kirala naye ng'ate gwe oyagala okwepima naye okusinziira ku ggwe bw'olaba ebintu bwe bikutambulira mu bulamu bwo naye ng'ate to the other person that is not even a measuring thing. Tasobola kisaawo mbu akimeasure tebakulimba like beauty gye nnina like ne mu bintu byenjagala bintu bingi byenjagala man ebiri serene as a person oba okitegeera, but at the same time I want to do them when I really want to do them. The worst thing is to do something because of pressure. Oyinza okwokya oba okitegeera, you may even get a place w'ofunye maybe ekintu ekyo nga naye toyagala nawo okitegeera. So why not take your time? Buli omu yandiyagadde okukola ebintu ebyo okitegeera naye obikola ddi. I have a friend of mine called Amos Wekesa mumanyi wa tourism. Amos Wekesa yazimba enju ye and we had a conversation. It was about building. Amos Wekesa teyakaweza 51 recently. I think kankubuulire mu time eyo yakazimba enju I think 4 years ago wali mu lockdown naye yagizimba in less than a year neggwa yonna ate ng'enju nene muzibu because sente yali azina. It was not about money oba okitegeera, it was about the time oba okitegeera. Omusajja miliyoniya addemu ebyo ebintu byammwe mbu simanya apakuka talina kyapakuka ng'otandika nno okwezimbira ku bantu nze mummanyi okitegeera. Is it because people fear uncertainties, future uncertainties? Yes, like olaba abantu bangi balina fear y'okubeera nga tebakoze bintu bimu mu time abantu gye bandi basuubiddemu bikoleramu so ne yeesanga nga yeetadde ku pressure n'akola ekintu mu butono bwakyo n'akikola ne kivaayo kati ye n'alaba nti kikoze eki kiwedde. There is no one you have to prove. Prove yourself right. We're proving it right nti nze kyenkola kyekyo naye bw'oddaawo okutandika okutunulira abantu abalala kye bagamba then ogezeeko baprovinga you're going to waste a lot of energy and the biggest problem you will have nti omupiira ogwo singa bagaziya ekisaawe bebaga kati goola eri wali ng'odda mu kulwana kw'ebyo okitegeera nanti bagikyusa bw'omala okufuna kiri nga bagamba nga kiri tokikola bw'omala okutuuka wali nga bagamba nga wali totuukangawo there is always goalpost bagikyusa. So if you're not careful man n'abantu muganda wange osobola okutomera because remember nawe olina by'oyagala ffenna tulina ebintu bye twagala in life kyobola man nze sikkiriza muntu kunteekako pressure oba okitegeera sikkiriza kati olaba Amos bwe natuula naye nanyinyonnyola nagamba no you have to do this, don't rush this. In that time I actually wanted to buy the house I was living in Ntinda. Nagamba pass, you do not need to buy the house. Nagamba okay, let's look at the things you want to do as a person. What do you want to do? Nagamba this is not your priority. Oba okitegeera and sometimes kirungi nnyo beera n'abantu abasobola okuwabula ng'ate bayinamu so tayogerera mu position tayogerera mu perspective yabwavu kozi ono akugamba akakaalukana naye ate oli ali bulungi oba kitegeera so atakakaalukana nga buli kimu kiri seeta ajja kugamba munange awo ebintu byolowooza probably si byebyo wanditutta obudde ozimbe ekintu kyo kino onookizimba kigenda creating a revenue asobola okukola kiri nga tokakaalukanye. Does it also extend to things of marriage, things of kuzaala baana because mu setup yaffe ekifirika our culture expectations nti omwana wave wakati 18 years agenda tandika obulamu obubwe but in the expectations of parents balese eno nti at least in 2 years abere nga afunye omukyala afunye akayumba oba bisenge bibiri ataddemu awo and then with time to creating this sad society of single parents, single mothers, single fathers, because of the pressure. Pressure ye kufunisiza omuntu nga si ye.
then kati waisewo mwaka gumu mwetadde because man I'm seeing so many people divorcing. Of course, left, right, and divorce center. by the way in the world ziri crazy. Ziri very crazy. Ziri very crazy. Kyewuunyisa but at the same time tekyewuunyisa because man it's because we look externally and don't look internally. Tetutunula mufe. Like kiky'oyagala kikyenjagala okukola oba okitegeera even dealing with someone n'omanya nti ono omuntu nsobola okumanaginga naye bwe tuyomba tumala eddakiika mmeka nga tuteredde. Does it take more than 2 days? Is the person mature enough oba ali immature? Will I manage this immaturity? Yes. Wa muliro mungi nyampapya oba tunatambula ku pace ennungi? Like I feel like tetu taking a time kwetegereza what we are dealing with. Fenga abantu. Tunulira expectations z'abantu bali. Expectations z'abantu abalala tulyoka tulugwamu mala ddugwamu n'ogamba kale singa namanya. Okay. Okitegeera nga ate amazima wamanya. Just lwakuba wali totunula bulungi ebiseera bisinga basobola n'okulagaawo ekintu. Wagambe pipe eyo giraba. N'ogamba njiraba naye nga pipe eyina ewayisa amazzi. Naye nga tonalabawo. Mugamba otunulidde pipe naye togenze kumpi kwetegereza pipe eno bagikola mu material ki. You don't know the material. Tolaba nti oba eriko layer endala eya green oba eya blue. You're not looking at all the details. I feel like ebintu tubiraba nnyo ku surface. Oba okitegeera tulaba nnyo ebintu surface. I pray that people can look at things on a deeper level. Anything tunulamu kubamuko katochi. Yes olabye naye kubamuko katochi. Go deep. Go deep. Then you advise that's still question. One of the reasons why I want to have conversations with people like you, the open-mindedness, joining on certain issues. Waliwo abantu abamu abali mu kusafaringira mu bufumbo. But nibagana okubuvamu because nti tata society egenda kwogera ati abagenda kugamba nalemwa nzizayo ku lujja and all that. But then psychologically and emotionally ng'omuntu ali trapped somewhere for years and years and that leads to depression, mental issues. Omuntu n'amala myaka 2-3 nga tafuna happiness because externally bagenda kumulaba ng'eyalemwa something like that. What would be your advice such cases? Nze ndowooza omuntu yanditunulidde if they can manage the suffering. Wetunuulire ng'omuntu obeere honest ogambe omanyi kuno okubonaabona kwendimu nsobola okumanaginga nsobola okumaintaininga emyaka 5. How do you know? Oba okitegeera But how do you know? Nanti weekubamu toki nawe n'omanya pressure. Bw'ayomba abugumya pass n'agikuba. Onoogumira ebiwundu. Okay, bw'avaayo lumu. Okay, bw'abanga asobola okutta. Omanya abantu beegumyagumya mu bintu by'ekisiru. Sometimes okwegumya is stupidity. Oba okitegeera we have a problem nti oyagala weegumya olaga abantu nti oli mugumu mb'osobola okulwana ne situation you can persevere. Naye waliwo ebintu perseverance can sometimes be stupidity. Oba okitegeera Shalom. Kankubuulire waliwo context gy'eba ekyogereramu. Okitegedde. So problem gye tulina ey'okulowooza nti okubonaabona si kufa oba okitegeera naye waliwo n'engerezo zitugumya waliwo w'oyita nga si walungi. And for me I've learned one thing as a person is that if I would advise anyone, look within yourself. Ogambe man wano wetuyita kusinziira ku bwenda by'ebintu ebitambula emyaka 2. Yes. Omuntu ono tujja mmalako. Because waliwo w'osobola olaba nga mujja sobola okufightinga through things. Naye waliwo w'olaba nga temujja sobola. When do you get to a point to accept? When do you get to that point and you accept and say, you know what? Kanchite. Why am I even fighting? Yes. Tuyina ekintu ekyokulaga amaanyi. Oba okitegeera naye waliwo time w'ogamba omanyi kino ekintu ndi munafu mu kyo nyinza okulwanisa amaanyi naye nyinza ate obutakyusa anything. So if you feel like you can't change much, excuse yourself. Oba okitegeera nze nina time we nali nkolera music nga wakakasa. Era nze singa otakinga time n'owuza music wange 2013 2012 ogamba gayo oyo ng'akuba. Ebyo tebikola business sense in the music business. They are good for your peers. Yes. Ne bakuwaana nti okuba nnyo. Peers bo era nga bakutera okutya akusasulira ssente kulaba. Twakyogera nako. Teri. Because waliwo music gw'okola ng'ali too technical.
Bomuntu wamuulira atya buti n'agamba man kagayi ako kakuba naye kagayi kakuba ng'omusajja wange Lupe Fiasco. Lupe Fiasco, I think my peers were rap they look up to him, they say, man, yes. This guy is wow. But in terms of sales, Drake, Aliena, left, right, and center. Because amanya chikolera abantu. Yes. Oba kitegeera, gojja kuddaawo, okakaalukanola ge skill, naye nga skill ye yekusigaza wansi. Omuntu nga King Saha ajja kuyimba ebintu ebiri simple. Yes, yes. Which many can relate to. Yes. Then, so it's very relatable. It's something funny. It's something you could listen to, or what you even think about it. Nekati gwebodda noyagala olage nti gwe oli intricate. Yes. Boy, yeah, okitegeera ebyo oyo yenzi naye nina nange wenkoma. So making sure anti chibalancing out. Ochibalancing. Tuwebedanga album nga ya 16 songs. Oinaonga zile satu zili intricate. Zabali ba hardcore fans bone ba peers. Oineza commercial. Exactly. Nekutere buwoma because it's easy for you. Tujja kudda wao kubuwoma wali budda chika zange mpite livwa. It's easy for you find something that can gel with the many. You do not expect my new song to not play for little kids and even older people without them feeling anything bad about it. It's not a love song. Yeah. Majority of the songs that come out are love. If you picture that, I'm probably one of the few who will have like a top song in the country. Ngasirwa love. Tola ne Mariana. It's an AIDS song. But you can enjoy it. There are very few people solo manya nti AIDS. Lwakuba kati nze engeri gye mpandiikamu eri totally different. Yeah. Siringa radio, like he will spell out everything for you. Simple, buli kimu okiwulire. Nze sometimes njagala okweka bw'owuliriza kati nga bw'owuliriza amenvu. Yeah. It's very political. Ne bw'oluwulira lutandika ng'oluyimba lwa laafu gye luggweera ku faasi y'okusatu naawe ne bw'oba politician wekitukubamu akafaanano gansajja mutuufu ngine mbadde njogera ku ggwe so tosobola kitegeera mangu it may take you time oba okitegeera. So I feel like even with creativity it's the same thing. How do you find a balance between being very deep and also being very relatable and easy to be understood? Yes. Oba okitegeera olowooza lwaki Jay-Z wa tabbu nnyo naye afuna abantu bamuyimbire chorus? I know. Koza afuna anamuyimbira ka chorus akalungi. Linkin Park Jango. Okitegedde nga kali universal ye n'ateekako verses. Okitegeera kyojjukira gweyimba verse yo gira nange kyemmanyi okitegeera Run This Town. Yes, Run This Town. Rihanna nakuba chorus That's what people remember. Era kyovola sometimes nseka ng'omuntu agamba mboli yayimbye biki yayimba didadada muganda wangu atalina magezi because tomanyi music. Majority of the biggest songs are very simple. Njagala wetegereze some of the most viral songs. They have an element of simplicity. Yeah. Because many people who listen to music are not technical people. Of course. They are people who want to enjoy. Okitegeera tayagala kuddawo atandika okulowooza ennyo. Oba yabadde ategeeza ki? Gundi bali coming up Kanye. Albamu ze satu ezasooka Relative Session, College Dropout, nani yaddakaawo. Zona zawangula ne Grammy because of the simplicity. Okitegeera ng'avudde muri rap oli yali intricate oli rappers abaaliwo mu kaseera gayi najja nakimuna simplifying na taking off. Nicki Minaj when she came out. Look at Drake himself. Okitegeera. Yes. He's been on top because he knows how to simplify music. Drake rapper wa tabu. Yes, wabasazeewo ku rapping. Wa kibanga kya rap and I hear people abalowooza musimanya ghostwriter bichi Drake writes most of his music. And he writes for even other musicians. Olaba Drake awandikira Kanye West. Lwaki abantu teboogera Kanye West? Drake bamu pointingako because tebamwagala ali waggulu. Manyi bw'oba waggulu abantu oluusi baba tebakwagala. Bagamba yaseringa. Kiba kibanyi. Nagoinga pop. That is what they conservative say. Rap. That is what they say. Lwaki tebawuliza ennyimba enkadde? Lwaki beesiba ku mpya? Bw'obanga oyagala omuntu tomwogerera. Shalom bwemanga ndi chaliwo ebyeddala obanga ndi friend wontan. If there is even any problem with your work, I would fixate myself on what you did that was nice. I don't fixate myself on what you're doing that probably I don't associate with. No, your point. Because for example, let's say oyagala nnyo reggae wange.
naye nga nfulumya nnyo dancehall. Dancehall mwesonyiwa olinde reggae. I know. Naye tonvuma yayimba bya kisiru Avudde ku mulamwa. taba faani. Era nze abantu bangi mbalaba boogera ebintu ng'ebyo. Teri faani wange ayogera bw'atyo. I know. And with time it's when I understood. Ngamba wamono omuntu just abata kwagala nga naye anoonya waayogerera. I know. Nali njagala nnyo Shalom. Naye ova nnyo Shalom bwe yakola bw'ati yali takwagala from the beginning paka bwe wayogera ku mukazi wo. Kasita kyaza gundi. Ontegedde? Bw'oyogera ekintu ekitakwatagana ku muntu wo. N'agamba Shalom. Nze saamwagalira. Abata yakwagala from the beginning naye alinda. Afuneyo akantu kamu kasobola okwekwasa. Ogamba ntakwagala. Naye ng'abadde takwagala from way back, from time memorial. That is how people are. But yovola bakati nganze, man, I've read a lot and I've also done to analyze people. Yeah. I've read the Red Book. Yes. By Carl June. Kwalike osoma ka Rick Rubin. Rick Rubin, namusoma. Yes. Very, very creative. Yes. The creative act. Definitely. Like in taking a time, my favorite author, Robert Greene. I've read all his books. I've learned about people so much. Yes. If I want to make a hit, I can make every song a hit. It's very possible. I can. I just have to know what most people are into. I go and listen to every hit song that has ever been done in Uganda, and most of them I already know them. I see why they liked it. Because I can know. If bwengenda mu kidongo nsobola owuliriza ne ngamba okay abantu bafaako ki. Bwe ndaba oluyimba lwe bayimba ennyo lyrics ne ntegeera okay it's simple. What were the letters that were ending the song? Nti ebaali ba ending na kino kyali bwe kiti. So it's so easy. Okitegeera okuwangaala biki ebyo ebintu byonna kati byonna nsobola okubikwata ne mmanya ne ngamba okay. Because there is a formula to making big songs. I just don't know why people think it's hard. I don't think it's hard. It's to understand mechanics z'ekintu ekintu kikola bikitya. So bw'okitegeera kikwanguyira kiringa abantu. There are companies right now that can make you viral on TikTok. They study how the algorithm works. They study what time to post. They study all these things. They know how to be successful on the platform based off how the platform works. Gwe nojja n'olowooza nti ojja bikola fwa. Otakao kividiyo kyoga kijja tambula. Njagala ogende weetegereze nze mmanyi okumakinga things viral. And if I decide, because even virality, I'm one of the few who actually started it. Okwogera ku bintu ebisobola okugoinga viral. You remember with Flavia. Yes. You remember with all these things that were happening. I always would find something. I find something that people would care about. Flavia was an amazing person. Sigama munali mwagala. Like I like her personality. She's reserved and all that. Not Flavia. Neze nategeera. Nengamba okay agamba mu J. Cole yali agezaako mugambako. Kati nengamba ono gwe ngamba ono. So I acted like I'm writing a letter on what? Yes. On Facebook. Yes. How many people had ever thought of writing a letter to a girl on Facebook and put it out openly? So you look at something that sometimes people don't do. Nugamba, how do I introduce this? It could actually, because when it comes in the space, it's a bit different. So we chijja kukwata abantu off guard. So you have to find such moments. And I feel like that is something I've tried to study. And I know it very well. In that reel, you said you could manufacture a hit if you decide to. Then what defines an artist? Because most of them think hits define artistry. And then there is you who would even know a formula, and then you decide to go a different way. Yeah. Then what would define the two? One who goes with hits only, or one akola what you're doing? Bw'okola hits only, you have a problem of burning out, or people getting used to your formula. Omanyi bw'okwata ekintu ng'okikola nnyo. Oyimba ku bisolo byokka. Okitegeera omuntu ajja kutegeera agambe kati ono bw'ati bw'akola. You become predictable. Obeera predictable, so omuntu aba takyewuunya. Kiringa okusituka leero. Gwe n'obeera nga olina akabadi k'okola. Akabadi ako bwe bakagwamu. I know. Anthony, Omani. Okitegedde? Haaland. Mwangu. Yes, ne Haaland bamutegeera though kikyasobola okukolako. Yeah. Kijja kukolako mu mitwe. Yes. Kiyinza omupiira guyinza obeera somewhere awo ne muguziringitana ne kigukubamu munda.
So chichi ayina opportunities ezo. Yes. Ne baba bamanyi nti oyo bwa receiving feeder from a distance, I'm not worried. Definitely. Because he kata dribbling, ata kola bwati, takola bwati, bayina mo feeding, so I need to man mark him. Yes. Oba okitegeera. Yes. But kati kubama kafananya abadde ayogera ku Anthony. Kati bw'olaba Anthony. Positioning yo gimanyi nti bw'asala ddeno n'asigala ku mukono guno. Yes. Tayagala nnyo genda eri. So mumakingira ku mukono guno. Because okimanyi yagenda okudda. Era bamugwamu sawa zino. I'll give you a very clear example. Yeah. Time Manuel yazanyira Barcelona. Yeah, 2009. Ne tuwangula. Ogwo omupiira Ferguson yakwata Jisung Park n'amuteeka ku Messi. Muga buli walaga. Mubeereko. They have the same center of gravity. Ochege. Bw'oteekako omusajja omuwanvu yinza okutabuka. Kajja kukola ebintu bingi, but they have the same tenacity at the same time. Bonna balina intensity y'emu. Bapakuka bombi. Kakati bwe nkuteekako omuntu ng'apakuka. Nga naawe opakuka. Oli quick, ali quick. Mwena mwenkana size. I will control the damage. Ayina amaanyi naawe oyina amaanyi. Oba oyinza obutamalaako. Era omupiira gwakalubamu. Gwakalubamu ne guwangula. Gwakaluba ne tuguwangula. Yes. But it's just such and Jose n'akikola ku under Herrera ku Eden Hazard. Okitegedde? Mulunde. Tomuta. That is the thing. Kati muganda wange bw'obeera predictable mu industry yaffe oba mu bintu byetukola. You burn out and people get used to you. And normal is what you normally experience. Ofuuka normal. I know. You become a normal experience. Singa channel yeno ogituulako wekka buli lunaku. Not introducing abantu bali different. Abalina thoughts eziri. Because endowooza tosobola birowooza. Okitegeera naawe olina by'olowooza naye ojja tuuka ekiseera nga tolina kyakwogera. Okitegeera. So you need to introduce other people to bring a flavor. Okitegeera wano we tutudde waliwo ebimuli eby'enjawulo. Lwaki tebaateekawo kimu? Kulishi Resort Hotel basufu. Kitegeera obitunuulira naawe n'otandika okulowooza amaaso go gaba gali active. Tegasobola beera active if it's one thing. Oba okitegeera becomes monotonous. Oba okitegeera tolaba like how people are changing the way they build houses. It's because of this nonsense ng'abantu beekoppa nnyo balabe. Buli omu akola ekintu kyekimu. Okitegeera because kituuka ekiseera kitandika okubowa. It becomes very normal. Otunula ennyumba eziri awo n'otabeera na inspired. There is nothing to inspire you. There is nothing to inspire. Kyova olaba man, nze I aspire to inspire until I expire. Until you expire? Inspire to aspire. I aspire to inspire until I expire. One day you will expire. You believe that? It's only a matter of time. Kati gwe kankubulire. People, kati nga ffe abayimbi, you do what you do to control the minds of the people that listen to what you do. Yeah. Because people connect with how your mind thinks. Yeah. So it gives them a vibe. Now, you are going to be there until the people say to koi. Sigwa salawo. Muganda wange tajja na kugamba ojja kirabira. Time ejja kukijja. Muganda wange bayimbi bangi abazze. Ne bagenda nga bavaawo abamu ne basigala. Abamu basigadde because people still want them. Abamu bagenze because abantu babagamba. Because abantu kirabika baakoowa. Maybe n'omuyimbi yaggwamu amaanyi agakola. And I don't feel like even the time changes. Okitegeera, I was talking to a friend ne mugamba social media has changed. Very. Way back, social media yali about people who follow you and the people you follow. When you post something, it goes to the people you follow. Right now, it goes to the people who are interested in what you're talking about. The For You page. If they are not interested in what you're saying, they may never see your content. I know. Until you die. Not interested. They may know you, but they may never see you. Omanyi bantu babeka bo following and tulaba content wapo. Because you're not interested. Because they see only your interest. Your system algorithm. Algorithm eraba wawo omalira time ennyo. Kubafumba. Wotamalira time. Kitegedde. Nalabako abafu katono nfe. Banzisa abafu. That's what happens. Oba kitegeera. So Shalom, for me I think it's just people sometimes tebatunulira bintu nga bwe biri. Ekirala kye njagala okubuuzaako waliwo guy rapper omu ku bensinga okwagala ku Africa lina gye bamuyita no. EQ.
Of course yana Ali Nigeria. Ali Nigeria. Simuulira. Tola materi Cypher tewazira ba Hennessy Cyphers ezaso. Kati gayo yowokuna. Emma Yabaga, Lucy Kainon, Black Bones kato yowokuna A2Q, OAQ. Sijjukira naye nagira ba Cyphers zonna nzirabye za Hennessy. Yayimba n'agamba kunti eno sije tulume sawa zino yayogira it was like around 2022 gasina kutegeera kitu bayita artificial intelligence nze nganza and how it works n'agamba engeri gyegenda okurulinga mu ensi like AI the algorithms n'ayogera mu baeji yakubaawo then tutuka mu 2026 sawa zino we are having some people okay ngenda kufuna kyolowooza we are having people ababelieving mu they create because of the conservativeness in them. They are traditional creators, whether writers, whether you creatives, producers, directors, filmmakers, and all that. Katifesa was nonga mu journalism. Nti Frank singa nalinja galokola topic because now I work every day with different YouTubers. Duli nga it was very difficult because I could go over my library. Nogera nosoma obutabu nga buyitirivu nnyo nobera ngo notinga nobera ngo kola ki netuva mu era ntugenda mu era ya Google. You want to Google and know about different no noting. Ne wajja tools for example nga Grok ku X ne wajja tools nga ChatGPT okitegera nejja n'endala and then when you use them okusimplify ng'omulimu gwo you become I don't know but you become to them as someone atali real. You're not genuine. Yes, you're not genuine. You're a cheat code. You're using cheat codes. Yes, cheat codes. But Google was also a cheat code for people abagendanga mu library. Library was also a cheat code for kubantu abagendanga amawulire nga balino gendeeyo ne you know. So ense genze transforming but still China abantu abali traditional because abantu they throw that argument. Ntambya kozesa nnyo ChatGPT. Okitegera. When nali nkozesa Google oli yakola point oyakozesa nnyo Google ebintu abirina mu mutwe onalinga nsoma onalinga nga ndaba amawulire nga tuli ku ssomero oyo buzibu alaba nnyo amawulire singa si mawulire ntitagala batayali badde mugezi onagendanga mu library okusoma ebitabo oyo buzibu abeera nnyo mu library singa tabala mu library nabikwatire ku lubaawo tuba tujja kubanga tumusinga so they always create excuses for new advances izze now to you creatives what is your take on advancement says in terms of creating until you're going to compete with the machine for example ogeze nokola buwoma bwo bye bulungi nnyo ozokuseekiro oyiyiza and then someone nagenda into a machine now creating something like that and then you have two products that are competing but how they were created they are totally different. What would be your take? My take when it comes to the advancement in technology, I think you can't fight it first of all. It is here. It is here. Yeah. And it is here you can also use it. Make use of it. Make use of it or leave it. Kati nze njja ku example. I feel like I'm like Lil Wayne. You feel? I feel like Lil Wayne. Kale bongamba nti AI zizze ne AI music. Teri AI esinga esobola kunsinga kubeera A-pass. Of course. So I'm not bothered. Yes. I will still be better than AI. Insolo tunira AI nenjigamba AI nkusinga. Oba okitegeera? Waliwo abatya. Tugenda kukola tutya. Oh my God. Omuntu yasooka okundaga AI ng'ewandiisa akayimba yali Silver Kyagulanyi. Nangamba okimanyi nakozeseza AI eno nenkola bwenti. Laba kino nekola beat nekola bweti and I used it and it actually managed to do this. Yes. I was so shocked because ekyo nandi kyesuubiddemu sandi kisuubidde mu Silver Kyagulanyi naye Silver Kyagulanyi yakindaga nandaga how the thing works and I actually downloaded it so I was very shocked. Oba okitegeera I was very shocked as a creative nti Silver ndaze ekintu nze ate kyesikola ki kyesimanyi kyesisuubira nze AI naye simanyi nti yekola ebintu ebi. Omanyi nga bw'omanyi nti AI nti ChatGPT mbu simanya Gemini zikola bweziti ne bweziti mbonoonya kino n'okola bwoti ne muganda wange natyamu newandiisa akayimba nekola beat eri mu realm eyo nekola biki okitegeera can use it you can teach it your voice nesobola okuwandika nga gwe n'ogiraga ebintu ebirala by'ozza okola nekolera ekintu ky'otatera ate kukola AI. So I feel like tetugenda sobola birwanisa. Naye The only thing is to be very creative. Because AI needs me to be AI. Thank you.
abantu kibatamanyi balowooza nti ChatGPT ogenda kugira bujuzi bwetu you have to be information eyo yali yeetaaga information eva mu bantu yo nesobola ogicollecting egibeere nayo mu one place. That means it needs people. If you don't advance, it can't advance. Yes. If you don't prompt, it cannot do anything. It can't do anything. Bobanga tomanyi gikozesa togenda sobola gikozesa. So that's how life is, and I feel like we generally have to accept that new things are going to come and they are not going to ask for your permission. Tebigenda kubuuza mbu owulira otya singa tujja kinaakunyiiza kinaakuyisa kitya onoosigaza omanyi bantu bameka abafiiriddwa omulimu just because of the internet only nga tetugenze mu ya AI. Bayitirivu. Omanyi Frank nayogeranga ewa Buddy nga nkyatandika music. This is in 2013. Nangamba Buddy ne ba media abalinga ku studio ba Michael Ross Banne, because I was writing for so many artists like ba Michael Banne, ba Blue 3. You wrote for all those people. I wrote for all those people and for free. I wasn't even for money. Yes. I was going to compile my list of good songwriters of all time. Katata kiri funny. Nzebyo simintu steda byogerako. I know. Because I want people to see me as an artist, not as a writer, not as a producer, because I will shape your sound. I know how to do things. So you're the Frank Ocean. Can do a lot of things. So, mu time when nalimba gamba ne mwetegereza what is happening right now, because internet was becoming a thing. Yes. And in that time I was nali ntunulira ebintu byo ku uploading a music ku iTunes okola bichi. Most artists had never thought about that. Yes. It was never something they looked at. Kakati mu time eyo nagamba bagayi ne bagamba mwetegereze walingawo word of mouth first. Yeah. Nga oyagala sending information ogenda n'okutuma omuntu. Yes. Nga tewali ggulire. Eggulire ne lijja nga ojja kwetaaga bu paper boys abajja ne bakasuka amawulire ate byatandikira eno. You are talking about outside. Yes. Mu America mu wawawa. Yeah. Then ne wajjawo ebizindaalo. Timusobola okuŋŋaana ekyalo ne boogerera ku kizindaalo. Ne bakimprovinga ne wajjawo radio. Ng'osobola otuula ewaka n'owuliriza ekigenda mu maaso. Ne wajjawo at audience zonna ezo zikendeeza abantu abali bafa bali ku audience enjagala okyetegereza. Yes. Tubuli ekintu ekintroducing bwa kikendeeza ku audience ebadde ku kiri ekyemabega. Ate ne kyongerawo nnyo. So bwe weesanga nti radio esalako ku bantu abasoma amawulire because omuntu tayagala kutuula awo. Asome amawulire asome wali ayagala babimugambe byonna ng'atudde omulundi gumu. Now imagine TV nejja. Asobola olaba n'akabenje we kaabadde. Olaba bwesala ku audience ya radio. Okitegeera? What happens next? Internet comes. Social media togibala obala internet. Nayo neesala ku bantu mpola. Where people can find information gye baagala at any time. At any time wano just ku comfort ye ngamba nti njagala kumanya kino n'enkimanya kyonna. Njagala mmanya kiri n'enkimanya. Search engines ne zifuuka crazy. Okitegeera? Ne zifuuka crazy. Googles, zi Mozilla Firefox. Different ones came up. Now we're in the age of social media and smartphones. Smartphone yo eriko kalenda, tokyetaga kalenda ya munju. Smartphone yo eriko essaawa, you don't even think about that. That's a decoration. Smartphone yo osobola okubira maama wo mu kyalo ng'omulabako physically. First time. Wali osuubira kisoboka emyaka let's say 15 emabega. Wali tokisuubira. Kyali tekisoboka. Oba okitegeera talking to people in real time ng'abantu bali bweru edda. Ng'olina mu programming ne time gy'olina okubeerawo nga naye gy'agenda obeera ku ssimu. Naawe ogenda awo balina okukubira eyo essimu. Obeere ku time y'emu. Oli bw'alemererwa okwasa time temwogera. Right now you can call anyone anywhere. At any second. At any second and even see them. Banne ku kyogamba nti omuwuliza. Ng'osobola n'omulaba. Ensawo kati oba okitegeera. Tugenda genda mu time ya hologram ng'osobola n'omulaba ng'atambula. It's only a matter of time. Shalom agenda baya fa sorry. Oba okitegeera. Naye awo ninze. Ayinza okuba nga tannafa. Agenda fa. Shalom tasukka mwaka gwo. Shalom togenda fa. Musajja ono mubi nnyo. Mikwano gyaffe mibi. Tayagala fa. Our friends are bad. Very bad. Kulindogera kufa nga ajjukiramu agabambi. Guma togenda fa woli. So I feel like all these things bizze kutuyamba. Naye biina be bijjawo abatakkiriza change. Change
change is inevitable. And on top of that, if you think about the world and how things are easy because of technological advancement, yes, ebintu bingi ebitufuukidde isn't right now teweetaaga kuyomba n'abantu bamu. Edda walina okwegayirira buli radio, walina okwegayirira aba TV. Right now olina TV yo, we presenter osobola otuula n'oga akayimba kange keekano n'oyogera ne bafaani bo. Like no connecting n'abantu nga tewali akutangira. Ate okulaba nga reach yo in fact ya maanyi oba ekasuse wala nnyo n'okusinga radio gyewali egayiridde. Kat for example, jasanga tuli ku live, kat recently I was on a live with my friend King Saha. Nga twogera tuli mu lwali lwaffe. Yes. Oba okitegera twayogedde ku bintu bingi. Yes. But joking here and there, but you're having 4,000 people watching a live. You're having 5,000 people watching a live in real time. Not so many TVs have even 5,000 people watching. Definitely. It's just that even those 5,000 amulimu abagendo salamu bari distributing video ebirenge limitwala 5 3 2 tutunulira buwooma almost aina million ngana ez'abantu just abaluwuliriza on TikTok. I know. 40 million views. So how many people are just watching that? Like close to, because manager Yampere is a manager of our project over Switzerland. Bamita Ori. Nangaba, this is going crazy. Like iTunes everywhere. Because Boba batunuliriye mabega mo data. Record labels zeri tezeri ingafe. Batunuliriye every bit, and they invest only in the places where it makes sense to. They are metadata abayamba kubange balaba. Yes, ne bamanya wo we bongeramu amaanyi and all that. So chikwewunyisa how far things can go. Yes. And people use the internet for different things. I feel like people should embrace new technology, but also look in the face of that new technology and say, I am still me. And you can't be better than me. Yes. You will need me. Other than okutie nnyo ate tubeeremu fear manchi ne kintu kizze tugenda kulyawa gojjukira dda omuntu alina okuscanningira documents naye ku simu yo solo scanninga document n'ogiweereza. You can now sign on a document gye bakuweereza on email n'ogiddiza omuntu immediately. Webale. Nga togiscanninze tokoze ekitovudde wooli. Oba okitegeera kati that shows you nti waliwo omuntu afiirwa omulimu. Omuntu alina okubeera nga ali sharp ate kiri tekimwebuuzaako nti mukulu onoowulira otya nga tuzze tujja nkya tebikubuulira byo bijja ne biyamba buli omu ate ne bisalako abamu. So it is what it is. Now tugenda ku project efuuse ensonga mu ggwanga Uganda ne mu regions ez'enjawulo buuma. Last interview we did with you twaliwo n'otwala mu studio ndoza fa abasooka okuwulira wazanya akayimba Shalom akayimba yakagala nze nalonda akayimba kalala nako kalinza okalirizinga. I know it will make wonders. But ono ya selecting buwooma nagamba Epas, this song is going to be amazing. So tuba tuli awo ng'olirizinza akayimba within just 2-3 days nga akayimba kafuuse crazy. Nze nawe mbeera awo ekyanjaawo opposite waliwo gayi w'ekizindaalo. Gayi oyo nawulirako ko obusungu njagala ngende muwawadde nema okitege nga awuganya nnyo music ne kati mba ndi awo ng'akuba buwooma ngamba kale omusajja kati mbakubanga namugjawo wano okitegeera ng'oluyimba lufuuse crazy mu saloon bizindaalo internet is everywhere. TV and radio sibiwuliriza nnyo simanyi how it's performing but wanewa lukola bulungi nnyo. Njagala okutwalemuko katono nnyo in the creation process of your project. A project tetwajogerako nnyo luli because remember tetwayogera nabawa special listening session. It was not techali because twakola interview negwa then netuyingira muli and listen. Now here we are. Project, it's an EP, not so? It's an EP and it's dropping on 10th of April. Yes. 10th April. Twakarizinga kenyimba ndoza 2. Twakarizinga kenyimba 4. Buwooma yabadde okuna tusigaza kenyimba 3. Okwo kwe kuli n'oluyimba lwenjagala. I think your song was Miracles. Yes, it was. Miracles, the title track for the album. Yes, nalwagala. Now, Epas, tuli sawa zino you do a project but you're competing with a lot of projects on the market and you have to keep at par. You're one of those artists bestseller likirirangako
ngamba ha epase musajja wattu anakola ati I've never doubted you, I've never doubted your pen, I've never doubted your ability mu kuyimba and all that, so sikweralikirangako. And then here tubadde mu sometimes when you get into when I sound as someone over ali pessimistic about artists oba tabaagala, but tubadde mu era ey'emyaka esatu enegiyise that we are fed, but feeding a lot of mediocrity. Yep. And you are one of the people abaali basirika ng'oli mwe mumanyi mu biwulirize but nature ayina engeri gye creatingamu ebintu byayo nti nebivaawo mediocrity nevaawo yokka abantu babaako wabukoyi olwo sound ezaali zijja naye nga tubeera tuyomba buli ssaawa but nyinza okugamba nti ssaawa zino nature egenda ekola ki, now you're coming ng'embeera ng'okusol you coming on top boat in terms of your creation. Just take us back project eno themes nti this and this and this lulimba luno lugenda okusooka then luno na luno mpe Ugandans mbakwenchingeko off their cast ya creative music omulungi. So bwe twakola concert esinga mu Uganda ngokateekamu nnyo kasuulasulamu nnyo epasa ntekanyiza abantu kirungi nnyo kibagamba kozi bagamba bigenda kunnema agenda kuyimba kyokuserena omanyi ngeri gye njasaamirire nnyo omanyi ng'omupepe kati engeri gye njogera n'empaana wane ebintu njogera ebintu bingi kati waliwo omuntu abagamba akasajja ako njagala bikaleme keeyogeza nnyo mukwana tebigenda kunnema era tebyakulema. So people were saying kati agenda kukola biki. There are even people who didn't give me sponsorship based off them thinking that I may not pull numbers first of all. Tebamanyi fan base yange bawagizi bange sibe bawogganye nnyo. I know. These people are serious people who listen to music owakabi. Bawukana kuba ekibusuli. Okitegedde? Ekibusuli bantu bewagizi abo obamba yitentya. Noonya erinnya. Bawagizi b'ekibusuli. Bayaba nga muyimbi waabwe. Tambi. Kapazo kagala gitula mu kati kawulirize. Epase gwe. So baba ng'omuyimbi waabwe tebaagala bintu biri serious baagala bintu bya bukaba ab'ekibusuli baagala bintu by'obukaba kaakati nze ne bwe mba nga nandiyimbye ku bintu ebyo I find a way to cover up, of course, but going back to the real issue which is chika mwetegese very soon. So anyway, the beauty okakasa tuli wano tatu kyalunja kyasalako enviiri yali muyaye ne bannange ng'oyambadde nnyo yanyiridde ate ennaku zino bannaye musaasire omusajja nzabira temumukwata nnyo agenda kundyako sho ku show yaffe agenda kundyako sho Azau ya kisusa. Watabu nawe. Katabu. Hey, I'm good, how are you? Watabura. I know. Omukono nga gugeze. Obimanya ate mbadde ndudo genda mu gym. I have to actually go back. Yeah, I have to. Olaba fena tuli mu ki? Leather interior, no plastic seat. Ondabye? Muli kuki? Tuli wano tuli ku yeah, we're talking twogera ku buwooma. Omanyi Azau yangambye she's so addicted to buwooma. Oh my God. She's an addicted to buwooma. Yeah, wekitegedde. Omusajja lero tomukubanye musajja wange Eddie. Ani? Musajja wange. Tunatuuka omanyiza setting ebibuuzo. Oyo mukwano gwe ngenda mukubanga mpumba wumbako. Kikolere ku manager musajja wange nnyo Mati. Bonna bakwano bange naye ngenda bakuba mpola mpola bantu bange. Naye nga yakusinga ssente. Wangi? Still sure about that. I had to confirm. Omanyi otya nti nsima gold nga ne sibabuulira. Kale bo baba waayo ko. Baba waayo babagabira bugabizi. Nze sibiriimu. Azau omuwulidde. Muwulidde.
Azawe nja kunonyako in a month from now. Yes, I know. Azawe. Biri kitundu. Kale mami. In a month from now. Tukwagala wano. Of course, I've got a problem. Okay. Kale mkwana. Kale mkwana. Neba na buli omu agenda London. Abamba agenda gundi. Nagundi. Next actually we were talking agenda London. Baliyo nani? Bali London nani ne Juliana. Nyentabya agenda Rwanda. Anze genda UK. Wano ku UK more. Yeah, UK more. Lwaki bakuna free? Definitely. Tudeba na Yes, try to recall. The making. For me, the beauty of creating music as an artist. Omanyi man. And I've seen it a lot of times, man. Abayimbi twefaanagana nnyo. Why don't you find something that is a bit different From the rest? Even within what you do on a daily basis, you can also change and create something that is a bit fresh. Oh. And for me, with Buwoma, man, I sat down ningamba naye. Chibit bachimpanga nechiri weird. Producer wangu okimanyi muzungu. So yankolera beat ngeri very traditional. Kabu. Nenjiwuliriza muganda wange nga buli lunaku bwe tutuula okkola ku beat eyo nga muganda tukolemu endala. Yeah. Cause twalina beat musanvu ze twalonda ng'eyo kweri. Naye nga buli wetutuukako nga Kabu agamba lwe tuba tukola nga muganda tukolemu olulala. Kati ne lutuuka nga lwe lusembayo. Sikyalina bwe ndudojinga. Nenyingira studio for 1 hour I couldn't find the right idea. Cause nze nsobola okukola ideas. I could even do 5 songs in one beat. The problem with that, I knew these 5 songs, cause nchikola mutwe gwange nempulira oluyimba olusooka nempulira olwokubiri nempulira even did that. I created like maybe 14 songs in did that before actually creating the final. The final was number 11, I think. I think this should be the one. Cause I write a lot. And mentally I write a lot. Nyinza okuba nga sibitadde wali naye nga already nkithinkings about melody biki byonna byonna. So ne nkola choruses nga nemmanyi verses bwe zinaatambula. Kaakati ne mugamba mukulu soko mpeeyo mu week. Nampa week eyo nagezaako buli lunaku nga nzija mu studio nga ne idea zero. Nga sifuna idea gye mpulira nti eri wadde okubeera ku beat eyo. Not that there were no ideas, but there was not the right idea. Sometimes tu papanga abayimbi no malaga kola kintu. You wasn't suffering from writer's block, no? It wasn't writer's block because it has never happened to me. I feel like writer's block ejja lwakuba method yo mfu. Tosobola beera na writer's block if there is a lot of content around you. Osobola otunula mu katabo n'ofunamu line emu. Just open a book randomly. Nsobola okujja n'entunula mu bintu bya Frank. Nogamba howebies. Okitegeera? Ga but nengamba okay. It's all still bees. Oba okitegeera? I can't play with them because they are newbies. Oh. I can't take it for free like a freebie. Those are freebies. You know? Wow. And I like them girls pretty. Wow. So then you go on building. There are so many things you can just tap into and create a story. Yeah. Now, olunaku ne lutuuka lwe tulina okukola nga wiiki eweddeko. There is nowhere to hide. Nina okubaawo. Kabu ng'ajja ng'atuuka ku studio ng'atuuka waawo. Triton nga naye ajja. Kuolwo olunaku Triton nankubira essimu nangamba nkuleetere kiremu nga ndeeterayo ki Rolex. Triton najja ne Rolex yange. So ne bajja ne tuyingira studio twali already tuzanya. Triton yajja later because he was getting a Rolex. Najja nampa Rolex mu studio ne nfuluma nga beat ezanya. Mbeera obweru Triton nga haminga nga naye nange nina kyehaminga mu mutwe. Ngenda owuli ajja kumbuzaabuza ne nvaawo. Ne nzira mu studio ne ndya Rolex. Kati nali ndowooza ngamba nkola ntya nfumba ntya ekintu ekiwooma ku beat eno. Kozi kyali kimbuze. Oba kitegeeza. Kyofumbirako. Nga kiwooma. Kati ng'egi nali ndya Rolex. Naye Rolex yali ewooma. Wow. So, man, ndya ne ngamba biwooma, byofumba biwooma. Like that. Siwe nyimbira buwooma mu kusaaga. Rolex gye walya. Rolex gye nalya n'ekirowoozo ky'okugamba ekintu ekiwooma. So ne ntandika okulowooza ku life, how life is good despite the challenges here and there. Debukaluba. Yadde bukaluba nga bugonda naye
okimanyi life tesobola kubeera sweet fully, it is impossible. Wow. Oba okitegeera owulira omuntu ng'agamba mbu obulamu bulungi throughout aba alinda. Okitegeera, so I was like, you know what, life is actually good. Kati gwewulira weather eri wano, kitegeera kaweather kalungi, tulaba omuyimbi omulungi wano, tulaba kameramaani akola omulimu gwalina ebyuma byakabyo, okitegeera gwonywa kasoda kofe tulina wano amazzi, okitegeera, it's a beautiful feeling. Oba okitegeera, and we're having a good conversation. That's the beauty of life. Oba okitegeera, yes, wabaawo struggles here and there. I'm struggling with a lot of things as a person even right now. But still I have to put a smile on my face because teri kintu kyengenda kuwangula nga nyizi. I know. Teri kintu kyengenda kuwangula nga ndi depressed, ndi mu position eyo nga ndi down. Kyekole kiko kyokka obe mugundiyo. Njagala mbeere nga ndi happy nti newankubadde ebintu tebitambula. And that was the thought. So nenchikola. And when you listen to the verses, it's so funny. The verses, I wanted to do something that is funny, but at the same time club worthy. In a local setting, or in an urban setting. Because the sikola music inga wange. If wange or your lyrical masturbation. Na ye abo baba bayina okujjewo bawakadagala. Simanyi oba ofuna. Kakati you're trying as well to incorporate other people because different people waliwo ayagala chorus okusinga verses. Waliwo ayagala verses because they speak to them more than the chorus. So I wanted to balance it out. Oba okitegeera omusiraamu asobola onyumirwako akayimba kange newankubadde nga tanywa. Nenga just life emuwoomera, sometimes eri hard. Waliwo abafakinga life nga naye kamunyumira. Fake it till you make it. Oba okitegeera. So for me when I was in that space, Nenji idea nga ye producer ngamba I don't know what you're saying but I like the vibe. Manyi byogamba. Oba okitegeera ye mu Swiss. Oba okitegeera, but he was just enjoying himself and I was also enjoying myself creating the song and I was lucky to be the one that God gave the idea because ideas si zange. Ideas ziri mu bbanga muno Katonda ya creating ideas. Naziteekamu. Gwatapingamu. Waliwo omuntu ayinza obutatapinga mu idea ate omulala n'agitapinga. Kale ekirowoozo nali nkiyina. Ennyimba zaffe ffenna. Lwaki abalala tebayimba buwooma ng'ate ekyo ekintu kyangu kyakumanya. Kyangu, but it's me who tapped into it. But imagine I'm tapping into it in 2026. Uganda music industry baddewo okusooka for how long? For very long. For a very long time, even before I was in this world. I never knew I would be born, even before my parents were born. So I feel like I'm just privileged to be the one. Yafuna idea yo. Ate nenje executing a time where I think I did the song on June 27th. 2025. I remember the date because it was really iconic. I remember actually so many dates, but I remember the date because it was very remarkable. And when we did that song, it was the last song. Embuza kabo, we wrote anti-project tujimaliriza. Because it was his dream and my dream to actually work on a project together after him mixing my concert, because he yakola concert here and yakola sound. Atenga producer. What was his comments on Buomange finally weddo mugambe kati iyo? It's actually his favorite. It's his second favorite. Yakigambirawo. Yakingambirawo. Kunyimba zonna ze yakola lwali number 2. Miracles is his number 1, but that one was his number 2. Oba okitegeera. Nze ate Buwooma is my number 3. Where does Miracles rank? Miracles ranks number 1. Nange my number 1. Miracles ranks number. It's a special song. Like it's something you've never listened to as well in terms of sound, in terms of approach, and it also has cultural identity. Wosobola okuwulira instruments zaffe, but at the same time ogenda kuwulira n'Oluganda nti mweruli verses za Luganda, chorus ya Luzungu. So there is that balance as well, which is also very, very good. Now it brings me to this, nti virality ey'oluyimba ebeera ekujjiddewo ettetemeriri erya so much spending on promoting the song. You're one of the artists bemanyi, I don't know, ojja kuntereeza, abatakozesa nnyo sente nyingi in terms of pushing their projects, but abakozesa creative ways. Oluyimba ne lugenda. Nti the more you're creative, the less you spend. How true is that? It's true. You're right like chalk. It's the truth that you talk. Now the thing is this. Yes. If you think about it, waliwo abayimbi nga bali mu music and dance. Abayimbi abali music, dance and drama. Waliwo abayimbi abali mu music.
waliwo abayimbi abali mu music and drama. I'm one of the few that are in music and drama. Yes. I am a fun person to listen to. I know how to talk. I am funny. I can joke. Yes. I can push something. With even words. Yes. Nga bw'olaba kiri lupazo. Lwakuba kyo tekiri mu music. Kiri mu drama. Okitegedde? Naye kiri very interesting to listen to. He's a very fun guy. Very happy guy. Okitegedde talina kulwana nnyo kubeera ye. It's just him. Him, yes. So I think the personality really helps a lot. Oh. It's really the personality. It helps a lot because ebintu tobigula. Of course. Okubeera omuntu w'abantu oba okubeera omunyumya tebakigula wantu. Yes. It's just who you are. And kinyambyeko nnyo nti I can talk and I can also back it up. Yes. Manyi kyangu nnyo okwogera naye tosobola backinga by'oyogera. Awo waliwo obuzibu. Because yes tujja kulaba nti amaanyi ayogera naye akola ki? Yeah. Guy akola ki? So for me, my personality has really helped me a lot with the music, and the virality also has helped to not spend much because the music is of quality and the promotion is also of quality, and people feel the urge to be part of something good or something new. It shows you where Uganda would go with the sound, because as I said before, and I'll say it again, I'll be one of the first people to create something that you call a Ugandan sound. And I've said this way back, I'll be the guy. I may not be the guy who will bring you copyright. I may not be the guy who is going to give us a BT or a Grammy nomination at the moment, or watch together. But trust me, I will get you something that you are proud of as a Ugandan and say, okay, Ugandans are this. And it will have Uganda imprinted on the whole thing. Do you think it will create a movement for others to pursue it also, so that sound whether universal, or it will be you with that kind of sound? And do you think bajja to identifying your sound as an individual ngaba tebajampinze onto it? Abalala bajja jumpinga. Bantu banja bajampinze ku sound yange up to now. Majority of the young artists, to be honest, they borrow what I've done. Majority of them, whether dancehall, whether R&B, whatever it is. Do they pay homage? They don't have to. But I can listen to them and know, and some of them tell me, so it's not really hidden. And I don't care. For me, nga when Gambia, I'm here to inspire. As long as omuntu asobola okunjigirako ekintu n'akikola ate ne kibeera kyakabi, that means I've had impact on the industry. Waliwo abayimbi abatakopeka. Nze oyinza obutonkoppa lyrics dala naye osobola olaba approach ya lyrics oba n'olaba ne artistry bw'atambula, or how things are supposed to be done, oba okitegeera. Oyinza obutalaba buli kimu ne mechanics zaakyo, naye nga waliwo ate ebintu ebirala by'olaba all round brand nga bintu bingi by'osobola oyigirako ate nawe n'ogatta ku kiki ate n'ekikyo ne kibeera kyakabi. The question now comes nti ofunye oluyimba lutambula bulungi nnyo, but era still epas wenyiga awali obuvuyo you strike controversy. Abantu ne bagamba nti do you strike it intentionally for you as a brand to pushing over to push your products? Which is which? The controversies tuli mukubera nga tulaba ku X kimu bibiri epasingo wandika kalaini kamubiri nenga buluma abantu. Why do you watch oteka mu buvuyo buno epas? Sibwagala ne bunoonya. Obuvuyo bunoonya. Mbala sibwagala because kati you imagine kiri ekintu kya Kenzo. Yeah. Kenzo yanjereze naye omanyi Kenzo omuntu wange. Putting all jokes aside. Naye nze tosobola kuneepimamu. I'm big. Okitegedde? Big in what? As an artist, siri wa muze. Because big chinene. It's ambiguous. I'm the big one. Nga bw'owulira big 3 nze big 1. Ekibagamba dda. Byo byenkugambye. Ojjukira before my concert. Yes. Kati tulinze omuntu asobola okukola ekintu ekyenkana nange big 1. Nakyogera ojjukira bwe wajja n'oyogera ng'onjogeza. Olaba epasi yaŋŋambye, olaba the big 1. Tolaba music gwekola tebamusobola. Ebintu kankubuuze. The truth is that people just have to watch and see greatness unfold because it's here and there's nothing you're going to do about it. Kyovola bakati bwe nkugamba nti if anyone wants to strike and say that I'm better than so and so, go to studio. Genda mu studio yimba akayimba. Nange nkawulire ngambe wow, this is amazing. Oba kitegeera oba jangu omba tolinge. Simple.
ojja kuba omulanga ng'oli ku stage nga tonnaba kuyimba nyimba mukaaga owulire nga tokyetegeera. And I'll tell you why. I don't think people understand what a battle is. Yeah, take us through. Walaba battle eziri e Jamaica. Yeah, I tried to. Is it necessarily just about music? No. It's about the art. Yes. Is that sting? Yes. Sting competition. Ojja ku stage n'olaga oli nti omusinga. Insobola okujja ku stage ne nkulaga nti buli kyenkola tokisobola. Ate ne byokola mbisobola. Sakigambira kigambya. Ne byokola nga mbisobola kati awali obuzibu. Nja kujja ku battle nga na planinze n'ennyimba eziri mu genre yo nga nezisinga ezizo. Nakigambi someone. Nga ziri mu genre yo nga sigikolanga. Just to show you that even what you do, I can do better. So battle tell you about your discography. Na hits chikumi. Ne hits says otozibala. Because I feel like hits is the songs that go popular. That does not mean that they are strong songs. Nino oluyimba nga abantu. Abantu is not viral, but it's one of the most important songs in Uganda history. Olumba, very important. Mariana, it may not be viral, but it's important. Niye tosobola osanga nga Dida Dada singa Mariana views. Yeah. Nenga Dida Dada singa Mariana meaning. Weight. Oba kitegeera, and that's the problem small thinkers have. Bo balowooza bwe walaba omuyimbi we mbu ng'alina akayimba mbu nga katambudde ne kagenda wali ne kagenda wali. Nedda muganda wange kaabe buwooma ayinza okuba nga waliwo ennyimba zange empitirivu maybe nga ne tuli ku bigere tamusinga maanyi. Kituufu. In terms of the weight and what the song carries in terms of meaning. Sometimes ojja tunuulira ennyimba okusinziira ku how far they've gone, n'otatunuulira ku meaning gye ziina. And sometimes songs that have deep meaning are not very appreciated in Uganda. Yeah, and they don't really go viral. Yes, abantu wano mu Uganda balina ekizibu ky'okwagala ekinyumo. Okitegeera? Baagala nnyo ebintu by'okubuukabuuka kati sometimes baconfusing ebyo ebintu okulowooza nti bye byesinga amagezi. Oba okitegeera, yes tulina bibakolera because they want to enjoy themselves. But if you think about it, waliwo oluyimba nga tosobola dujja mu ssimu nga buli wofuna essimu empya oluteekamu naye nga waliwo oluyimba oluli viral nga tosobola nabeera nalwo mu ssimu. Thank you. Ng'ensonga yokka esobola okudukuba essa naawe mu ssimu olina okuba nga olina obwongo obutono. Nga Moze Megatron. Okitegedde? Oyo. Olina okubeera ng'olina obwongo obutono okubeera nalwo. Bwe kankubulire ekintu kyonna ky'osobola oteeka mu ssimu yo n'ogamba kino nkiwuliriza buli lunaku kirina okuba nga kirina meaning. Very. Because waliwo ebintu ebigenda mu maaso generally. Tebikulowoozesa mbu that's it. Nadde ndaba abantu even when you see people talk about songs ne bagamba mbu ne bakubuuza leero. Ntambi, what are your favorite songs? Ntambi bw'oŋŋamba favorite song yo nga yakafuluma wiiki ewedde sitandika obutakumala mu magezi. I know. It has to take some time for you to even say something is worth being my favorite song. It should take some time. Definitely. If let's say in emyaka 35 okuva mu buto obwo, for me nja kugamba one of my favorite songs of all time is the Earth song by Michael Jackson. Speechless by Michael Jackson. Wow. Of the 2001 Invincible album. Hey, Savage Gardens. Oba okitegeera. Like It's a juicy, big. Oba okitegeera, there are songs z'owuliriza n'ogamba. Get a gospel, Tupac Kamal. That's my favorite It song. should be something that carries Get a weight. gospel. Okitegeera. Yeah. Naye gwe owulira omuntu mbw akayimba kakafuluma Morocco. Nakugamba Morocco is my favorite song of all time. You are lying. Oluyimba terunaweza yadde mwaka. I know. How are you telling me What's that? the song eligamba bikozesa bubi? Nedda. It can't be that. Alimba. Example yino. Alimba. That song agambye. Not kati. Why? That is it is his favorite song at the moment. Not the favorite. But if you're telling me all time, notandika okugamba nibakubuuza nti aman luyimba ki? Logamba I can listen to it. Muganda wange. Luyina okuba oluyimba lwozze ng'owuliriza for so long nga tolukoowa. Oba okitege. That I can accept that because luyinamuko ku time. Luwezaamuko ku myaka. It should carry some weight. Yes, oba okitegeera nga naawe buli bw'oddamu odduwuliza maybe luyina ebintu bingi bye bikujjukiza and all that, so it carries a lot of weight. Okitegeera. For me I think that's the thing. Kati nze nja kuwa example. Nze my favorite
radio song is the song he did. There are 2 songs, Yes. and I cannot compare them because they all mean something different. And that's another thing that some people about analyzing a music chebataina. Nti omuntu ajja kwata oluyimba lwa lava lukumparing n'oluyimba lw'ebizibu. Doesn't make sense. Teziri mu ballpark yemu. Yeah. The song Bakri did with Reddy and Weasel, or politics, corruption, that is one of the deepest verses I've ever heard. And it's very simple. It's just telling you about omuntu gwe bakwasa sente z'amasomero ez'enguudo okitegeera akoze bw'ati and it's the truth. But it went underrated. He made it musical. He talked about something that we all know, but nachiteekawo. Then the other song is the song of Ziza Bafana and Reddy and Weasel. Yeah. That verse was Kwagala nnyo naye nga was special. Oba okitegeera. Radio's verse. Radio's verse was special. Bafana naye yankolera. Yes, naye yakuba bonna bayimba bulungi, but for me nze nkubuulira, like when I listen to that song, because I listen to the whole song. Sigenda gamba ninze verse yokka. I listen to the whole song. Ate mukwano gwo Bebe Cool mu catalogue y'ennyimba kyezi ebbiri ezo nazo. The 2 songs, I Don't Wanna Be Lonely. Yeah, I don't wanna be. That was 2003-4. That is way back. Seven. Nali mu high school. It's 2003. 3. Yeah, nali nkyali mu ssomero. Nga ina bino ebiviri Ate nga nali simwagala. waliwo Firebase. Nze nali wa Firebase. Actually, even when I listened to that music, I was still Firebase. But I appreciated the level of artistry. Yeah. Oba okitegeera, like he did so well. That one and Burning Like a Fire. Those are my favorite songs of Bebe Cool. And I have also written for him songs Sobolo Gambe Zange, but I'm actually being honest with what I listen to. Bobby Wine ate. Bobby Rimba ne Bella, first of all. Bobby Wine, me I take all the girl them down, but then I seem to get tired of me. Yes. Watch together, Ladies Wine. So that's like one of my tunes of Bobby Wine that I really, really love a lot. But the problem is that I was not just a fan of Bobby Wine. I was a fan of the whole Firebase. So nyimba zonna nzimanyi. Oba okitegeera abavubuka mubayambe ddala batalina bazadde. Wow. Your favorite songs of all times ku bantu abasinga tezirina mu list and they went underrated. Yeah. Special songs. Chameleon, I was not always a fan. But I was always listening to his music because competing nnyo ne muto wange. So muto wange yali kyali nnyo wa Chameleon. Stereo. Yabeera nnyo ne Chameleon actually. So Chameleon nange probably okuntegeera yasooka tegeera brother wange. Oh, okay. So but engage twali competing. Nga bw'ogamba nze mpagira ono nzo mpagira oli kati muleetamu eyo friction, which is also not good. Whereby nti nafu y'omuyimbi omulala nga ate n'oyo omuyimbi akola bulungi. Yes. Naye just oganye okwacknowledginga because owagira ono. Oyagala kuwininga. Olina okukkiriza nti n'oli wa tabbu. Yes. Okitegeera? Because different artists have a different approach. Tosobola kungamba nti nze nsinga Kenzo. Oba Kenzo ansinga. Kenzo tasobola kunsinga. Kenzo takolangako music gwe nkola. Tamukolangako. Then ansinga ati. It's happening bwe tugamba. Okitegeera? Ate nange sola musinga ko sikola byakola. Okitegeera? It's totally different. Awo oba tokoze kaddagala sirwanga nti mwena muli batuufu. Nedda ge mazima. Because that is subjective. Yes. Omuntu, kat for example, you've seen Jim Nolan ne GNL Zamba. Yes. They are all very dope lyricists. But there is taste. Yeah. Waliwo agamba onansingira ku ki? Bajenyere uya. Okitegeera. But don't you acknowledge Jim Nolan is dope? I do. He's a very good wordplay artist, punchline and all that. Exactly. That's the thing. Yes. It's different. GNL is more of even a storyteller on top of being A lyricist. lyricist. Yes. Wasingira oli. Oli wa tabbu nnyo okulaga skill. Yeah. Skill. Naye skill usually tozifunamu as much. Yes. You will definitely be dope, but you will be dope for your peers and people who look deep into the music. Yes. Kyewatandikideko wali. Okitegeera. But this guy knows how to make commercial music. Yes. There is a difference between being very, very nice and acknowledging that you won't be good at commerce in the music. Yeah.
So Jakubera dope. That's why even when I look at Kendrick, Jeko? ne Drake, nsobola okwacknowledging nti Kendrick wakabi because I see myself in him as well. Yeah. Nchusa His technical amalobozi, ability. technique, bichi byonna ebyo. Yeah. I do what he does, but I can also do what Drake does. Going commercial all the way. Going commercial all the way. Oba kitegeera. That's the thing. But if you're looking at all round, who is the better artist? Drake? The better artist is going to be Drake. Because he knows what the world wants. Yes. You know what the niche want. Yes. People who understand music at the level you to do. Pimp a Butterfly. No to Good Kid, Mad City. Not to now, you sit down, you could ask anyone. There are so many people in the country. Osobola obuuza abantu bangi ennyimba za Kendrick nga tebazimanyi. Bakuba ne kibooko. Osobola bakuba kibooko. Naye ate waliwo abantu abamutegeera ate ne muba mutegeera abasinga tebasobola kwogera lyrics ze. Oba okitegeera nzibu. Kayali intricate. Yeah. Oba okitegeera kyova olaba for me I feel like comparisons. That's why even in my tweet I said you're not worthy. You're not. Because the skill set gyensobola oleeta yinza okuoverwhelming. Noga kyekigenda mu maaso gayakuba eddoboozi linakubalira. Gano skill set yo no guy ebegenda kulabisa. Abantu bwe balaba neutrally tebasobola kulonda. Okitegedde? Yeah. If you're bringing your fans, it's a different thing. But if it's just normal people who are going to see, they cannot pick you if you're versing me. Yeah. It is very difficult because I'll bring even songs that are not popular. But on that stage, they will carry a lot of weight. Based off the technique. There is a freestyle you did Muserena nga sijuliranga konenga ano ku press conference. Yeah. When nali nkubuza ekibuzo kya big 3 no gamba big 1. Yeah. And you did something no ngamba kati who amongst those can do this and ebyaddala nafuna ko babiri abantu ngamba kasajja kadde katufu we can't do what he did kwecho don't discography yabwe yali yamanyi ngesiga neyo. Yes, discography is based off the manipulation they've had on the people. Okitegedde? Omanyi abantu bayimbaga ebiseera ebyo naye nga bayimbira ku bantu abatannategeera music bulungi nga bayabayabamu bakibusula nekibangwira okuyitawo kyogaba muno ntamya bakyogerako ekintu ekyo. So music nabe because music yali very simple. In that time you didn't have as many technical artists like some of us. Yeah. So you're having people who have studied them and studied people outside our space to actually marry that and bring an art form that is very, very different. And we are dealing... First of all, do you believe if we have a time loop, the equation they would suffer. The big three. Everyone, I'm not talking about the big three. Everyone. Kale kankuwa example mu. Gendo ulize Mariana, don't I remind you of the past? Gendo ulize Buoma, don't I remind you of the past? I know how to tap into what you guys did. And I'm an urban artist. And I can do what you used to do very well. You're starting controversy. This thing ochogeddenga saga naye bagenda kisala. Bagambe epasali mu kwepankira ku basajja. Siri mu kwepanka ngezaako kulaga because ate ekizibu ekirala kye tuyina nti abantu bagenda okuyomba nange nga tebawulizanga music wange. And why baba bayomba nga tebannamuwuliza cause tebalina bwongo bumuwuliriza. Kakati we weesanga nga waliwo level ya music gy'otasobola kuwuliza okusinziira ku ngeri gy'otegeeramu. Yes, kyoba ontategeera hip hop. Otegede point eyo. Waliwo bwongo bwo sigamba nti buba bunafu naye buba butegeera certain sound simplicity nga waliwo ebintu by'otasobola ku involvinga bwongo bwomu. Kati nja ku example omuntu wabanga awuliriza nga ngamba nako ebya drama now I'm back with a hammer. I got nothing to lose, I'm a suicide bomber. Buli kyenkola kikopebwa bad manner. Rhymes zange bazikozesa to get honor. Hihihi, no biggie, break bread like manna, wicked. Pull up the hammer, make them stammer. Mulungi mu luzungu, now him lose his grammar. Now esasiri akuli omuntu nga Jeff Dahmer. Never on a run, I'm always incognito. Gwemanya musayi when you see the mosquito. Cold with smoke, sitegeza mojito. Big is big, I can never be little. Tolaba obusungu bwenina bwa magnito. Tonkwatako njokyanga tampeko. Laba my spinners zizisinga tornado. Emundu ziyimba nga abayimbi b'e Soweto. Sirwana na migere ne bwe ziba beyanako. Limu mu mutwe gwe n'okufa a good couple. Tolaba you're fighting a losing battle. Zija nazirot while olina kapudo. Hey boy, why you cool like snow? Me wanna know why. Them boy easy for dead like me roll dice. My mind live in a fridge like cold ice. We leave no smoke. We leave not smoke. Not like when the pop dies.
Nebo batoli mu lyato, you will capsize. Even if you're not Michael, you will backslide. Pull it in any size, put them in your eyes, get mixed up in a crime like it is spice. Circle the men's like it is a can post. Gunshot just a sing like Luther Vandross. Bagamba bireke, but I will never divorce. Me navigate anywhere like Chris Kalan Bosio. Tuocha tola temperature. Na wasa dance on ngate wali impeta. Supposing, but me take picture. Watch man get richer from literature. Yo, them little boy can approach man. Using a mic or echo scan. Step on a men's like a Air Force One, then make a nigga end like a cell phone plan. Yo, touch your collar, don't touch pa me shoulder. Me will open up your head like it is a folder. Nezi fridge zimpala na kuba me colder. Fe, tuba nabi kopo, buze mi konda. Yo, overdose with metaphors. Moses with the miracles. Don't forget the syllables. Step them like a cockroach. Tap flow. Kick in every door, we never corridor. Tap 4. No, we only aiming for the pinnacle. Non-stop, no hands up. Gunshot, no ransom. Bullet has a way to make you ugly when you're handsome. Now send no girl, me we do it, I am hands-on. But watch again. Now it is difficult. It is very difficult. It is very difficult for you. Wow. Omanyi, people wonder how all that skill is in a human body. I know. Right now kati omuntu ng'akiraba yeetaaga okuddayo atuule yeetegereza agambe sasi lyakuli omuntu nga Jeff Dama yaani. Yali abantu. Kati nze I will bring you something nga tokitegeera. We leave no smoke, not like when the Pope dies. Incognito. Never on a run, I'm always incognito. Gwolowooza nti nadduse naye sinadduka. Just ndi kullo ndi mu cover naye wendi. You can capsize. You can capsize. But even if you're not Michael, you will backslide. Ojja kudde mabega naawe. Michael Jackson yakolanga backslide. Okitegeera? Eryato li capsizing. Okiraba? Wow. I navigate anywhere like Chris Columbus. Tuocha tolaba temperature. Nawasa dance nga tewali impeta. Kaakati gwe oyo gweyagala okomparinga n'abayimbi bedda. Yeah. Like your rhyme scheme. Bidala. It can't be compared. Bidala. Abantu belino competing nabo if it comes to punchlines, bars, beba Ruyonga, beba GNL, beba Jimnola. People who actually put in time into things like that. Yeah. Those are the people I can give a run for their money. Do you believe in hip hop? Ruyonga is the rapper's rapper. How he like his technical skill? I don't think so. I feel like so many rappers are rappers. As long as you rap and you have crazy skills. Other people will look up to you nebagamba gayo yakuba uchitegera, which I feel like everyone can be that as long as they are skilled enough. GNL can be, Ruyonga can be, Jim Nola can be, Price Teba can be. You know, he has a way around rap that is totally different. Yeah. Obochitegera. And he has a Atlas was. following. Obochitegera abantu abamu balina angles eziri different. It's very different how they Obochitegera approach. mu engeri gye ba approaching. So tosobola gamba nti muntu omu obachi. There are many people who are skilled at that level. Obochitegera kati wano mu dancehall tulina omuntu nga Bad Sparks. Tabu nnyo. Like you listen to the way he approaches music and it's just tag ya organizing anga ciphers eno mu hip hop ewafu. Mutemwine basha ku organizing anga ciphers za naina dancehall. n'okubeeramu in one of the ciphers. Vuka. Yeah. Vuka walina bawo. Bawona. Baita Peter ne Nati mu dancehall. Tuseka za rappers. Muganda wange singa naliko. Vuka cipher ya DJ Bushbeck. Tewandijjukidde mulala yaliko. Tosobola. Tosobola. And I don't do it because I want. It is just my skill level. Yes, if I'm on a cipher, I leave you nothing to decipher. Nkawulidde. Kategete. Moving forward, last part, you know, you've created an EP. Yeah. Very beautiful music. You've sampled us for projects already. That is your super fan. Mundeke. Nze nabategedde Spaghetti. yali muka Tutumizeeyo. mukisusa. Ne perfume gwe wampa yaggwawo. Naye bannange banaabireeta wano babituusa. Perfume Era yaggwawo. egeggwewo kati genda ogule. Oyo faani wo. The administrator wa Kasuku Media. I know. Is the admin. But we met twice. I think we met wali ku Kudavila, yes. And we met again. Yagamba, the moment you find a person, please. We met again at home. Omukubira je. Roni najja.
Ronnie yatugamba temudamu okuna mugende way pass. They really love you and kosa jewalimu. The guys could sing songs zesimanyi ezizo word per word word per word Ngambo mwana wo. Bafani bange baleke. Is one of those. Kati osobola osanga abawala nga bayimba ennyimba ezo eziri intricate ezo. Wali ku stage walengera the guys abali somewhere. But guy about there were six abali bavude ku university ki tebaddamu kutuula nga bayimba ennyimba nitugamba no nyimba oziwaweereza vaya gundi basoka ne baziwuliriza. Waliwo abantu abajja ku show yange bamanye ennyimba nga 10. They were shocked because bawuliza ennyimba ng'ezimu tebazifunanga. I think some of them went to Shazam bategeere oluyimba ki okitegeere. So there are people who know the popular music. There are people who truly are into your brand as a whole until they know every song. Actually, even my sister here, Banne. There is a song she likes, and it's actually one of my favorite. And it's the song, I think I've sung it once on stage, and it was on my sister's wedding. Which song? Missing and Loving. Like, it's one of my most special songs. Neddo dimba jeziri nazifulumya mu 2015 naye kizibu. Some people, because oluyimba tulina video, abantu abamu baba tebalumanyi. Even ku concert saluyimba. Naye do you know, like, some songs have cult followings. Cult followings. Waliwo n'oluyimba bayita toddayo. It's crazy even noko kugundi ku Spotify, it's like mu mitwalo 10 plus. Naye sebo. Some people don't know it, but it's special. So music olusi wa fan. Chinganga GNL walolima lwakita yenze. It's my best neta teruli popular. Oyagamba timbadde nkyanonya Jan ngampulira bampita amajani office yeko benga soda kuteka mwana ndani. Eyo. But ndoza n'abantu tebalumanya, so waliwo music waba cult yenga ajja kuluwuliriza omulundi gumwalu agale forever almastering alutegere bulungi. That's the beauty I feel like when it comes to music, and for me I'm happy that the people who understand it. I don't do music for everyone. I do music for people who understand it. Olunaku lwokera ku macha n'otandika okwagala okukola music wa buli omu, you'll be disappointed. Atojja tambulira ku ntoli z'abantu. I know. Naye once you say that this is what I want to do, and I hope that it meets people who appreciate what I do. You are good as an artist. Olunaku lwotandika okutambulira ku plani za audience. Audience has to come last. Because tell you what audience yali amanyi ngenda fulumya buwoma. Mwali mumanyi, okay, you came to studio, you listened, but just like you listened and enjoyed the song is the same way other people have also enjoyed it. Nesa bebuuzaako nti bannange nyimbe buwoma, nimbe chorus njiyimbe ntya. He was around. Yeah, it was one of his best as well. So you can see, like, even see rocket science. You do your best and put it out and hope that people can feel what you felt when you are creating. My last part, ebadde nnyo ku nti ofulumza project eyo nnungi nnyo. Then we look into the market and the state of Uganda's music industry. Sawa zino. Nzo mukwaba abavaayo ntukoze ne show no nengamba industry affe man. I highlighted ebimu and I justified watching amba yagwa. There are individuals who are doing good, but there are few versus the whole abali industry. You're doing good, Elijah is doing good, Azawi, Joshua is doing good, and a few other guys. They're planning about good. Yes. We've been talking today. Thank you. And a few other guys, they're doing things right, with intention, with creativity, but then the whole picture of the set of Uganda's music industry, ndabanga tulinganga backsliding amukaba serera muko ochitegera, and that's one of the justifications in alimpa in my arguments of copyright. Yes, the amendments but they are not they can't guarantee a thriving music industry without things ebirala bena notinga. Though people bateka kino Frank Agambye copyright temuli makuru, but it was more of, yes, it is there, the law is there, as it is in other industries, in other countries. Every country has a copyright law, whether it is strict or not. But then it isn't. It doesn't necessarily mean it now. It is going to change everything. Money is going to come. The sabas no wotunulira EPAS music industry afeweri mbade ngambo on examples, even shows nga wezali ruli nga an artist could have bookings at least nga 10 or a week, just a week. Nga artist asobola okuja booking w'abantu nagamba ndi guru nenzija masaka jabantu so kusaba munana and all those confusions ezaliwo, but shakulaga nti no, the audience was there, the market was there. Ekitali wo lunaku lwa leero the platforms music kwe yatundirwanga
you had issues with some of the streaming platforms, the pirates abatekanga your music without giving you your lion's share. Now the industry state eribwe, how are you going to ugogera giyitamu oti omuyaga guno gwe tulimu? Nze ngenda guyitamu nganze. Teri yantuma, teri yangamba kuyimba, ate n'engeri gye nkikozeemu kikoze nganze. You've seen, since I started my career, I have been independent. I've understood the music my way, and I've run the business my way. And kwegamba n'omuntu nga yagala kunneebuuzaako, I have a lot of experience as an artist. Best of negotiating and doing everything. But when I look at the industry, it's good to have copyright. Yes, of course. Yes. It just has to be implemented well. And on top of that, the people who are also going to give us the money, to making sure we can get what we are getting, but it's worth it. But on top of that, in most countries, they are enabled by the government as well. One of our radios and TVs, they don't get as much money from Obulango as much Ngabo. If they can't pay well their presenters, and you've seen so many presenters leave radio to make their own YouTube channels, podcasts. There is a reason. If it was paying so well, they wouldn't have left. They wouldn't leave. For which tegera. So chikulaga nti waliwo challenges. Now for me, I only pray that artists also look at themselves. How best can I do my job? Oba kitegera gojja kudda ku ebyo bya copyright naye copyright si ya kutwala ku stage. Copyright si ya promoting ennyimba. Okitegeera bw'olemererwa mu ku promoting ennyimba zo, bw'olemererwa okukola oluyimba obulungi, tewajja bawo copyright kubanga tewali luyimba. Okitegeera tojja kufunamu. Mweggyemu bino ebintu by'okulowooza nti kino ekintu bwe kinajja mbu ngenda banneebase nga ssente enfuna zinaaba mmeka, ekyo wakirowoozezza. Babadde bali ku ddina nga bali amawe yabayise tutwakulabye ku ddina tugamba n'omusajja waffe yakowa okulya ku biceppere. Olaba sigenda mu umma gye twatandika nga one of the founders. Olaba sigenda nga federation. Anti bagamba nti weepanka. You want to stand alone somewhere. Actually federation erina okunnoonya. Erina okunnoonya. Federation yakoleze? Ennoonya. Mbawa obudde bwe bajja leeti mbagobe. Then bawo olunaku olulala bwe banajja ku lunaku olwo ne bajja mu budde batuule nange bambuulire ebizibu byabwe mbeeke ng'egye mbayamba. Aba federation yeetaaga obuyambi balina okukunoonya banoonyeeko obudde bakugiremu ebizibu byabwe oba nnyonnyole ng'ate nzannya akayimba k'obulamu buwooma boogera bwe kazannya. Agami mubanyonyola ebizibu byabwe. Mbereko bwe mbayamba nze obulamu bumpoomera. Ate aba federation sikiwa. Okitegeera, so I can help them. Oba okitegeera, as long as they reach out to you in good faith, I give them a time. They come bajje n'ebitabo n'ew'okuwandiika. Aba federation ndyoke mbayigirize kye balina okukola. N'abayimbi abamu ababonaabona abalowooza nti copyright yokka yegenda obbayamba nga tebeetaaga kugenda mu studio kuyimba nnyimba nga buwooma nga nnungi okuba ekibusuli kyo kiteeke ku TikTok onyumyemu ne bafan oba okitegeera bw'obanga olowooza bigenda ttambula nga bwe byatambula edda. Amagezi g'olina gakutuusizza geetaaga addition okusobola okudiiringa n'ebizibu by'ennaku zino. Ebizibu by'ennaku zino birala ne approach y'ebizibu bye mwayina eri ndala. Kati ku time eno olina okubeera nga kati for example right now as we speak, omuyimbi nga Sebatta, that's like one of my biggest inspirations. But it's very difficult for him to thrive in this industry now. First of all, he may be tired as an artist in terms of creativity. He may not have been in studio in the longest time. He does not have the same zeal and energy okola chayina okola kati. So things are a little different. And that's why I feel like artists naffe tulina okutandika okunoonya engeri gye tukolamu businesses endala nga si just kuyimba. Because abantu nga ba 50 Cent babikoze, abantu nga ba Rihanna babikoze. Walabe Jay-Z kati alina 2.1 billion. Jay-Z, it's not about music.
Now look at the brand. Yes. How to invest from Omusajja ono investinze mu bintu ebiyamba abantu. Sexual health is invested in that business. Yes. Nakapapula. You have to. You have to. He's creating something. Much. We need. But yes, we need. Whether he killed them out, what is sure. Bibao. Now, yeah, we have to look at things like that. We can't just look at the art. We have to look also outside the art. Find a way to involve yourself in those things and actually have a stream of income that also marries with your mind now with your yagala. Yes. Yes. I feel like we have to go on that level. Nebo tunaddawo ne tulina ntuka myaka nkaaga ng'ebintu tebitambula tutandika complaininga. I don't think it will be worth it. We have to find solutions now. Yeah. As creatives, way beyond the music. How do we attach ourselves to businessmen and build brands that are different? Gasiru seke. But akufunamu omufunamu. Yes. You're building a partnership. Tulina businessman omugambe nze ndi mulungi mu kino. Yeah. Ndoza tusobola okipushinga. I have the numbers tukikoze tutya. Oba okitegeera. Ye naye bw'akiraba. Do you know why people like Sams were working with me? Wow. Because I can market their stuff now. You imagine if I had equity in the company. Yes. Kade oina I&M Bank. Okitegeera. I&M Bank. We have to find ways to work with these people. Yes. Other than tell stories of how we failed and how we need to do this, no, we are the problem. So we should be the solution. But the solution should be in looking at different ways. Yeah. How about if we had our streaming services for Ugandans? And an artist asalawo sente zatunda akayimba ke. I know. Okusinzira ku audience ye. I know. Imagine oina project nga project yo katinga album nga ya mitwalo ena. Ng'osobola okufuna abantu emitwalo 10. Okusobola ogigula mu mwaka mulamba. Obeera ne biliyoni. Jako biliyoni emoji we government. Nayo ekyakyanke. Ojeko ukadetalo we aggregator oba nanyini platform. Yes. Osigaza biliyoni mmeka. Gasatu wabiri kitundu ng'ogenda. Okitegedde. Ng'oli mu kunyumirwa. That's a nice one. So for me, I feel like ebintu bye tutunulira omulimu gwaffe. Kozo omulimu singa tugukolanga mulungi. Ne tugupackaging ne tudda back to creating bodies of work. Yes. We have a big chance. And the why I still create bodies of work, yet it's not even recommended, is because I still believe in creating albums. Yes. Some people believe in singles. Imbere n'akayimba kamu mpushingako. Pushingako myezi. Oba okitegeera mbeera okwo kamaako. Okagwaka ino weeraliikirira ate kati nzizaako kibannange nganda. Nebo bango in a body of work. People can sit and read into your mind and how you think. And I think it's a beautiful. Nadala mu streaming gundi eno gye tulina and someone are delving into. Tulina kyekolera because the Spotify zisasula busente butono. The iTunes zisasula sente ntono. Naye abantu singa bagulako directly. Nze nguze album yeepaasa emitwalo 3. Yes. Kazibere royalties mu radio TV small money. Small money. Ezo senna sente abayimbi zibatunulidde za royalties. Very small. The money should come from touring. Yes. Because most artists are touring even in America, everywhere. Yes. You can't just make it online. Lidi paso chimwanguza touring togamba agende Malagambo Forest. Touring sigamba mbokweta ya. Touring ntegezo genda notegeka shows ne wetolola nogenda mbife byenjawo. He was touring n'ekigambo takimanyi. Takimanyi tubadde tugezaako muyambako. Naye kati akitegedde. Omanyi alaba Shalom. Abeerako. Yes, so you said touring. Yeah, touring and also having at least our platform where we can put the music. Nga tumanyi ne sente ze tufunye. Nga ne sente solo zifuna directing a mobile money ebintu ngebi. Kugamba you own your masters. Nga you own your masters kuga sente bwe zijja ngo solo gule ekikajjo wali. I know. Oba kitegeero osobola okwekolera ebintu because ebintu bye tutunulira nze ekintu kye bayita streaming. I'm one of the pioneers of showing people of course, that we know. In Uganda. Yes. I've shown people that, but let me be honest with you. I know how artists are not making money within that platform. And even though I make some money on it, I know it's too little. We need our own platforms.
nga tukilocalizinze but on top of that people can buy from all areas of the world. Engeri gye tulina AI tetusobola lemererwa kukola platform bana temunzikiriza kikola nzekka gye kikola nzekka mbalyeko ssente tukikolere wamu nga federation okitegeera bakunoonye kikolere wamu obabuulire butya kyabayamba nyinza oba bize nemba wa date nga ya November naye munoonye. merchandising Merchandising is not as important, but it's very important as well. Because buba butono, butojja tambuza nnyo t-shirt as much t-shirt, as that, jumpers, but caps. people still do it. Yes. Olaba ku website, Vibes Cartel atunda jumpers, batunda bikinis, batunda swimsuits, you know, all these By the way, things. oyogede ku Vibes. You remember the situation edde wankubira essimu about Vibes coming in Uganda. Nagamba abantu nti post eyo gwa soso gwa gimuweereza omusajja. Samuweereza post. Nayenze na inquiry nga nemmanya. Ate abantu abamu bagamba nti toli mukwano gwa Vibes Cartel, oli mukwano gwa Dax Cartel, nti obi confusing. Cartel mulaba ku internet ne namba yesigiina. Ne Vibes namba yesigiina. But Dax Cartel nsobola mu accessing because ali one. So bwaba bagamba nti ndi mukwano gwe it's incorrect, but at the same time there was a rumor nti ne yali mu komera nga muwuliziganya. Bwe yali mu komera we yasooka okunfollowinga ate we nasooka mu textinga nanziramu. Mu komera yalina essimu. Ate teyabagamba yalina essimu. Era bwatu bwe yarecordinganga n'ennyimba. But I think yantegeerera ku live ya Gayo omukozi naye simanyi nti Vibes Cartel unfollowing. I actually had no idea that he follows my channel, and I see him comment on one of my funny videos as well around COVID. So me, I didn't know. It's my friend from Tanzania, Young. Do you know that Vibes Cartel follows you? Man, I was very humbled because he's my favorite artist of all time. I don't think there is anyone who comes close lyrically. Different level. Dancehall. No, in the whole world. This has nothing to do with dancehall. It has nothing to do with genres. It has to. Guy engeri gyalowoozaamu ebigambo bye biri ku next level. Vibes. Owuliza lyrics n'ogamba ono Guy alowooleza ku mwezi. Kati ezo nto. Have you listened to the song called Born Ready by Vibes Cartel? Not yet. Man, 13 years. And they could not even lock the world in his absence. Fucking idiot. Sometimes he wonders if they're obsessed, like bambeerako nga bamwogerako. Oba okitegeera. What did Mavado have over Vibes? I think melody. Yeah, but in terms of lyrics, Guy was mad. Level. Yeah, Mavado is also dope. Nze nasooka beera fan wa Mavado before knowing Vibes Cartel. But then the clash is what made me get to know more of Vibes Cartel. I didn't know him, but when I got to know him, I became a fan. I forgot Mavado. How about Bounty? Bounty Killer, I listened to him before all of them because of the music that would be playing at home, my dad and stuff like that. So the raga, it's very popular. Bounty Killer, Bini. the Don Gagan, Oyo, the original as well. Sean Pogwa sounding anga, Supercat. Yes, Supercat. So kati abo nabawuliriza dda before even listening to all these guys. Red Rat. Weyajja mu Uganda nali mu primary. Gundi yamuleeta Sylvia Wori. Yeah. I remember the time. So most of those things, and even like meeting like people like I think I was close to even meeting Lucky Dube way back because my dad was part of the people that had organized in that time. Lucky Dube yaliwo, and man, abayimbi bangi benze. You get a statement esoko jinzirirem like the lyrical prowess of Vibes, not just in general mwati. Utwa tulese efeno hip hop tulese Marshall Mathers who could toe the other. Marshall Mathers would try. Just trying. Yeah, because the thing is just that obsessed with Vibes. The level of Eminem is also my favorite rapper. My favorite rapper in terms of lyrics and all that. Yeah. But the thing is that the topics Vibes Cartel approaches. Eminem aina wakoma. Eminem has a stop to the topics. Vibes Cartel will go anywhere on any topic. Wow. And be deep, which I don't see with so many artists in the whole world. Wow. That's why he's the only artist I listen to and say I need to improve.
Like when I listen to him, I say I need Vibes to Cartel. improve. I need to be more serious. I get Dax Cartel on. Dax Cartel, I think, is also a good artist. Waliwo akayimba kali kenjagala he's a good artist. Now inspired by Vibes Cartel. I don't know. I honestly don't know. Are here in Africa, like in Nigeria, the guys about dancehall, pato. Dancehall. How do you rate pato ranking? They have a new song with Buju. Pato ranking is good. Shatawale is good. From Ghana. Who else is good? Like Samini, Stoneboy. Stoneboy. But I think I'm better than all of them. They are good. But even some artists from Zimbabwe who are so really you're the best. You're the best in Africa in terms There's of. no one who comes close. I'm very sorry to say. In But Africa, this is just the truth. you're the best lyrical dancehall artist in Africa. Because I've listened to most of them, and when I see people saying they are the best in dancehall in Africa, those are just titles. I don't even need the title. You have the skill. The level of skill. If you put me on any beat with any of them, they would not enjoy their day. Can you hit a pato ranking on a beat? He tries. He's quite good. He's quite good. But there are levels. And I really, really appreciate him. He's a dope artist. Actually, African Soldier is a dope song. Mind-provoking interviews. Oh, you know mkutoguta Megatron. Tageza na kulimba limba no tulako. Ajja kutu. Tulako we maliriza ono ngenda. Nze tukola interview mind-provoking. Baninze. But as a Omukyala ninze. Wow. Wow. So it's the truth. It's the truth. Oba omanye, you could listen to all those artists. Yeah. But for me, even if I don't do dancehall, because that's the funny thing. Yes. If I just decide to only do dancehall, which I am going to do at one stage, Ngemiaka ebiri go to a dancehall. yeka. We are not ready. Me, I just laugh. Because remember, with all the artists you're talking about, I have more melody than them. And all of them, I have more hardcore than them, all of them, if I decide to do hardcore as well. So, both ends, I am good. I could sing my chorus very, very well. Yeah. And DJ my parts very, very well. That's the level. I could go hard for 10 minutes. Lyrics. So Mobompi, we don't deserve you. Tulimukonya omwana tu. Yeah. Nze generally yonna gyonteekamu ne bw'ogamba nti omwaka guno nyimbe reggae, I can be the best reggae artist. Ne bw'ogamba kadongo kamu. Tojasinda kazibwe kapa. Kazibwe kapa. It's just because you don't know me. Kati problem eri bweti. I can fuse it and make it my own. Ekizibu nti olowooza nja kukola ng'oli. Naye nga sijjenda kukola nga ye. Nze siri mukadde. Oba okitegeera, nze siri mukadde. So sijja genda w'oli. Naye nze mmanyi okola ekintu kye nga naye nkifudde kyange. That's the difference. I'm not here to do what was done. I'm here to improve and create something new. So you have to reinvent a new way. So I can reinvent a new way. Wow. Around things. But in the Genda owuliza R&B wange. Genda omuwulize. Genda owulize nga nyimba reggae. Ondageyo mistakes zange. Then ogenda owulize zouk. Ondageyo mistakes zange. Then ogenda owulize dancehall ozindageyo. Nkulinda mu rap wano nabo tuweeko ku beating ya rap. Boom bap. Nanti ekizibu ekyo, ekizibu kya rap. Nti namufusing ne muteeka mu dancehall. Yes. Because naye saagala afiiringire ddala because I started as a hip hop artist. Nebigaana. Tebyaga. Nenda banga. Omanyi kizibu kya hip hop kiri kimu. Hip hop ali egocentric. Yes, very self-centered. I didn't want to make music like that. Yes. Sengeri yali self-centered nti wakweyogerako most of the times. Yes. I can't do music like that. Because I'm very melodic and all that. I want to talk about different topics. I'm not here to show skill just like that. And hip hop is more of nze nkusinga. Nze asinga wano. But mulimu abakola ku social topics, social issues. Wali naye talina gy'alaga bwe buzibu obuli awo. Gundi yatunda album yaffe Koi Readers of Life. It was social issues. It's because kyasoboka mu time eyo. Naye abantu b'ennaku zino tebali bwe batyo. Ojja kwestress ng'onyiiga oyagala n'okwewa obutwa.
If you are number one, that doesn't make me zero. Nti munnange wekwate bwoti muganda wange. Beyond the soap. Music oyo ajja kufiisa ajja kuliisa enjala. Ojja giwulira ng'olya njala nga tolya mmere. I know. So for me, that's why I even transitioned, because most of my friends were hip hop people. They liked 50 Cent, Richie. They introduced me to rap. Yes. Inachali wakabaita Madius. Outcast. Black album. Ya Jay-Z. Ebiseera ebyo nga bategera hip hop. Yeah. Nina mukwano gwange mpolera Nelson Bliss. Kategera hip hop boogera ku ziri album. Nakugira Slim Shady LPs zonna. So music oyo nali muyina. But at the same time, nature chintu cha Rakeli ndisinga. Obo kitegeera, so I found Rakeli wa Uganda. Ndi byonna. Oli byonna. Chechi wagambye nti you're one. Yeah, you're the only one, but the other big three, but you're the only one. Yeah. Number one. Because I can do most of what most of them do. And I can also do other things they can't do. That's the beauty. Wow. But I don't want to measure myself kubo because techigatta at the time we're all doing different things. Yes, the approaches are different, the times are different. There's a lot of respect for them. Yes. But there's also a lot of belief in myself and my ability, so I can never put myself down, and I don't expect any artist andaba leero okutandika okweteeka wansi lwakuba waliwo abalala abanene. Tokkiriza. Believe in yourself and say I am the one. You were just believing in yourself. That is it. I believe, but I can also back it up. Waliwo obuzibu bantu tosobola kibacking up. Wekkiririzeemu because kitandikiraawo. Bw'obeeraawo nga weenafuya ne music wajja fuluma nga munafu. Because gw'olowooza tolina maanyi. Era music ajja fuluma bw'ati. Ekibuzo kisaba tukusiibule for good. Not for good. Nsiibula mmwe. Tugenda kusiibula kiki nekibadde kinuma nga kimpaininga nga otakyogerako kijja kumpisa bubi. Before 2020, mabegako nga 2017 yawo. Epas, you've been outspoken since day one. Yep. Twalina akaseera nga tezali streaming platforms, but platforms zino okwagendanga ennyimba where we could download. Zaali zisusse obungi nga weeziri. And site says when we visited them, we were okulaba Epas oluyimba lwo nga ludownloadingiddwa millions oba 5 oba 4 and all that. Abayimbi mu kaseera ako they were oba ignorant about the system nga wetambula nga bakitabanga promotion. Paka kati abamu ku bo. Yes. And then no having your stand. No gamba now this has to stop, or we have to share. We have to share platform to sharing to la back end to manye wetufunira than just something like this. And then it backfired on you because no other artist saw what you had seen. No one envisioned what you had seen mkaseera ako. Years later zitao all this copyright fracas and noise is centering about something that you had seen so many years ago. What could be the way forward now mkaseera kano of platforms engage? Platforms ezo nazigamba dazimonetizing ate tubeere nga tulina back end where we can see and amaanyi gaffe nekye tufunamu zimaking sure nti, for example wolaba how busy singa how busy oba DJ Dean, who I don't think they really wanted to do that, just wanted to rip off people. If by no mutima ogwagaliza industry, because some of them I talk to them ne bangamba lwaki tetukikola is because abantu tebajja kubeerako. Ne mbagamba what do you mean? Already abantu kwebali. Oba kitegeera. Lwaki togamba nti buli luyimba lwa 100 naye buli wosasula 100 how busy ejjako 10 omuyimbi n'afuna 9. Or the other way around. Oba kitegeera. Or whichever percentage you've agreed upon. Whatever percentage you've agreed upon. Oba kitegeera. Oba ne tubeera ne gundi nti omuyimbi asobola okusalawo nti oluyimba lwange lwa ssente bweziti. Naye nga namwe mumanyi mutwala 10%. 10% nene nnyo because muyina abayimbi bangi. You make more money than even the artist. Yes. That means you will be rich. It makes sense. Platform ye jafuna ssente but n'omuyimbi ajjafuna mu effort ye. Oba kitegeera because you are pushing oluyimba gwe tolupushing, you put in nothing, you just put on your site. And on top of that, yes, ate muteekayo ne quality oluusi omubi nga sikuweereza kayimba gwe n'ogenda n'okadownloadinga nkali compressed already n'okateeka kulinga era okacompressinze mu audio omuntu n'atawuliriza luyimba mu weight yalwo. Oba okitegeera because olaba kati nga ku iTunes we put up songs and they're in wave format.
nti ne babagenda oddu compressing nga lusigala nga lulina quality eri eyakabi kyovolaba they push like lossless sound and all that oba okitegeera why is because they prioritize quality as well tosobola leeta gwe byoyagala kuleeta ne bigendayo nga quality embi ku iTunes toteekayo Spotify toteekayo why because balina standard naye remember those people pay you now you imagine omuntu ali wano naye tayagala akusasule nze abasajja bampala na Galaxy nerekera okuzanya music wange because be bali ba owning a hobbies paka kati I still see the same vibes jebo kawulidde paka kati I still see the same vibes. Galaxy school or Galaxy family the whole thing and this is what artists don't understand nti omuntu omu ayimirira ku bintu byammwe ne bamuwalana nenga mumuli mwasamira bwasamizi tumusobona kuyimirira mbalaba kati nga bayimirira kyovola banze sigenda nga bintu byabayimbi they do not know why I'm annoyed it's because they never stood with me when I was actually talking about something kyebogerako kati I'm talking more than 6 years ago definitely oba okitegeera way back it was 2018 there even before 17. Even before because I felt like guys twetaaga okustandinga ng'abayimbi tubeere n'ebintu byaffe nga abantu babiwa respect omuntu wabanga asobola ofuna akayimbako ku bwereere akuwatya respect ng'omuyimbi tewaba shiwali ogenda mugamba mbu nina akayimba kwa iTunes nga amanyi agenda kajja kwa obizi ku bwereere MP jajja ng'ate wataddeyo osobola otunda oluyimba remember where you got it from you got it from here okitegedde why should it be like that and for me that was the thing naye kati nze nagenda olaba nga bantaddeko amaanyi olaba radio tekuwogerako nnyo bintu biri positive owulira nnyo ebintu ebiri negative artists should see nti nekyo kisobola okutuukako airplane ne powerplane ebivaako ne woba olina bwa lutya because remember from the beginning nali ngendayo it was free we are some of the people who started the radio oba okitegeera naye wagenda olaba nga byebyo era ne bwolaba paka kati tojja laba nga bagamba balina zi chats zaabwe tojja labamu buwooma I know tojja dulabamu ojja kulabayo ennyimba endala nga niyo oluyimba lwo luli top yet the metrics ziraga otherwise ziraga kirala ojja labayo endala genda okikebereko leero pozi era nga basoosera bakino ne batandika okutereeza naye tebasobola kikola and on top of that ojja laba they will be promoting other artists oluyimba lunavayo video ojja giraba ku page yaabwe yange tojja girabayo and I'm speaking freely because nze sirina gwe nti not one radio can make me they've never made me anti omumwago gwe bagamba kibola bajja kuwalana nnyo oyogera nnyo epase baga akasajja koogera nnyo naye kati mbyekolera ne bapromoting abali abatayogera abali bati baba feel free to promote them baba ogamba otya baba feel free gwe kankubulire radio emu ne bwejja music wange ku station sifa I know gwe weerabidde nti nina real fans who book me every week Saturday nina embaga nina graduation ya fani wange n'ennyimba ezimu zayagala nnyimbe ziri popular that's the beauty of having an audience an organic audience teri gwengula kakulu nnyo organic sigula views ku YouTube bangi bagula views ku YouTube Shalom bamanyika bagula ogenda okulaba nga comments tezirevolinga na views ogenda nolaba ne spike ya gundi eyo cause if you put every song n'ogiteekamu waliwo app gyosobola ogendamu n'olaba engeri nyimba gye zispikinga n'ensi ki gye zispikinga okulaba China ogenda olaba nga bintu biri weird so people kumbe they are bots yes even ku Spotify people are doing bots iTunes people are doing bots osobola ogenda in Nigeria the top artists bolaba mu gundi zaabwe top 10 nga tomuwuliranga nako naye nga it's just because they've botted people are willing to go an extra mile to look rich when they are not rich I know perception okitegeera abantu just perception bagala tunza perception but for me I beg any artist man stand on business abantu bajja kulwanisa it's okay but if you stand on business there are people who are going to support you every day nze banjogerera Shalom nga sinakola concert yange but when I had a conversation with Nalebo yesterday namugambye Nalebo before even talking namugamba Nalebo you have to be careful with some things you say because you push a narrative that is not true utandika ogamba abantu nti epas ne batabeera ku show bweti tebamumisinga sheyo okimanye ojo ngamba nti bwe sibeera ku Galaxy show nze sisobola yimbako because tebasasula
And from way back fe twayimba ko ng'etandika. I'm one of the first artists to sing on it. Nengo wetera mama futa no I've sung on 2. And the last one I sang on is because of sound. And I told them. Yeah. And I talked to the owner. Nemugamba guys, temusobola tuleeta ku performance. Actually ku stage bagiteeka mu mazzi. Temusobola tuleeta ku performance. Nga Mike evaaka akakopo ne kagwa. Nga kugamba ebintu byali real. Anyone who had the phone would see that. Nze naliwo ne mugamba after the performance ne mugamba nsobola komawo ku kintu nga kino. Because nange nina brand you're protecting, yeah. Olowooza lwaki nze ennaku zino ngenda ne sound yange ku buli performance. I go with my own sound. Sagala kwekwasa. Tandiko gamba mbo ate kati gayi yayimbye bubi nedda bambi. Toyimba bubi. Siyimba bubi. Ojja kusanga ng'ebyuma bibi omuntu agambe nnyimba bubi, but that is not the truth. Kapeka kube DJ microphone. Sometimes you understand the frustration of the artist, but ne kapeka you know kwetereza. Yeah. Kapeka yetereza. Yes. So don't show frustration ebiseera ebisinga. Like osobola okubeera nga toli musanyufu n'ekintu n'ekimu, but beera ne composure ogambe guys, I'm very sorry, I can't continue because of this. Oba kitegeera. And leave the stage. Tokanga bantu nti onooba kuba mic. Because sikiwa nti yagimukuba. Ati yamukuba bambi. Yamukanga bwatyo kitegeera. Yeah? But it's not good because kiraga nti toyina mpisa. Nenga just mu moment you are reacting in the heat of the moment. Me, even if I'm talking about Galaxy, nengamba nti ekintu kyekola kikyamu. I am actually being genuine. Because I know when people are spinning a narrative, no labanga, some of the presenters, they always look for something negative. To say, but it's brewed from something else. Nabo babyeyingizamu abamu, which they shouldn't do. Which they shouldn't do because it's only a matter of time. All these platforms will disappear and I will still be here. I can assure you. We will still be here as human beings and all these things can change. Oyinza okunsanga nga ani mu position esobola okusupportinga nga naye wali omumanyira. Naye nga gwe ekyo tewakicalculatinga nti mu time emu ojja kunsinkana mu position w'osobola okukola ki? Okuneetaagira. That's why I preach love and respect. N'abantu okukyusaamu ng'abo benjogeddeko, they have to change. Oba okitegeera. Tosobola kubeera nga gwe buli kimu okikola for an agenda. We need to have neutrality. And yes, people can play music, but generally play people's music. Don't play because someone can stoop low to your things that you require. Your demand. When you then atakoze ekyo togenda mu support. Ekyo kyengezaako n'ogamba abayimbi. Teri awadi egenda kufuula kintu kyonna. Ne bw'owangula awadi mutwalo. Bayimbi bangi basobola okuwangula awadi nga ne tebansinga kulivinga bulamu bulungi. I know. Naye nga awadi azina. Nga ne pay plan mufuna ku radio. Paka yagenda fanga talina Grammy. Nenga toyina kyonsinga. Paka yafa talina Grammy. But he's great as the greatest of all times. Okitegedde. Tunuulira Bob Marley. Grammy kijayina. Bam mwana yanga yafadda. Ndozo owulira yagiraba. That means tajina. Yonna gyali teyalaba ku Grammy. But is regarded. Up to now. Chiripi nengeri gye bagaba mu Grammy ya reggae. Babeesinga ku ye. I know. Okitegeera. Tekinnaba kyuka. They base off that genre. So kyengezaako gamba abantu. Sometimes tambulira manya wathio ate tokkiriza muntu kumanyira because there are so many avenues. Radio emu eyinza okuwalana ne radio endala tezigenda kuwalana. Okitegeera. Si eriko yokka TV emu eyinza obutakuzanya naye waliwo TV endala. Waliwo TV ze yangoba munaye kankuloopere. Kisoboka. Yangoba eri Kasozi. Naye ntambula kuva 2023. Ate ntambula na nnyo. N'omusajja omunema yantekako olukongo. Anna. Musajja ky'omulema. Wali yali. Yagamba ne musanga eyo temuteeka mu kamera. Akuleke. Naye ntambula musajja gwe. Okitegeera? Yes. Nene kayisizaawo bannange. Tekijjaawo kintu kyonna omuntu omu asobola okuteekako pressure naye tekitegeeza nti abalala bonna bagenda kukola ki. Kuteekako. So it's okay. Kyova olaba me personally, I don't fight. Oba okitegeera? Physical fight. I don't. Tolabye abantu ba Galaxy abamu bankyaza ne banteeka ku video bwabwe nimba wa interview. Ne kibayamba ne kibawa ku masannyalaze. Okitegeera? Akasajja kano. Naye nsobola okugaana. Because ba feeding akufi. I know. And I'm one of the best talk about. Era mba n'ebyokwogera. Nekati obibawadde. Muri wind. Baneetondere nabo banoonye baneetondere. Bo muri wind. Banoonye baneetondere. How are you doing?
Mukwano gwange DJ Nimrod ate by the way some of you temubiriimu naye babibayingizaamu nze ntera obbalaba oluusi nga nammwe munzijonkera the naye politics mumala at play. budde mujja kunneetaaga. Muganda wange tweyanziza nnyo this conversation. Muno waki ogirina? Ndina. Yes, gibira emitwalo 3 gya Uganda ku muntu atagimanyi. Nineyo guli gye mbadde ndaba bagiyita oba 101. Yeah, it's the movie I'm watching. Yeah, Junior. Who is your favorite VJ of Muno Watch? Give me 2 or 3. Junior. Yes. Jingo. Yes. Have you tried a guy called VJ Ulio? Never. I have to. You think he's really good? He's very good. I mean, you know my taste. Hey. He's very nice. I have to try Julio's. Now I have a baby. Yes. Never hanji ba Mark. There's so many. Jingo wamulabye nga atakaka. Nga yakoze neyo kako aka epas. I'm Tidian Singa. But I know kweyogerako bwatyo. I know. Muteekeddwa. I know. Ani anabimwogerako. Ate ye VJ Junior tavayo n'abyogera. Era naye mu firimu zera naye abaleetera. Incredible. Mugende muba bwenge. Ovange erine weenafuya. Weewaane. Tolinda bantu. Because abantu bayinza obutakuwaana. Blow your own trumpet. It's okay. Yeah. Abanyiga banyiige. Yeah. So yo Muno Watch banange mitwale 3 ekunganira ba videos ba Uganda bonna genda ko beringo subscribing abayina Google Play Store mugendeko mu downloading abayina iPhone abayina that is App Store mugende mu downloading abalabira ku TV smart TVs you go and download our application kula film za Uganda ezenjawulo twina banafa balaba babayita ba Job Giant banonya mirimu ogenda ku website bagita www.jobgiant Ndongo beremye kulika emirimu okwo ku Job Giant tulina abagidonya lwaki mwogera ku ndongo beremye anti goli wano munange uyinza okubeera nga oyagala Job Giant ekuyambe Ndongo ekaluba nze bino sibiriimu banange. Yes, so bane mugende ku mutimbagano okwo gujja kubeera gubayambako naddala abasomye professions of course ezenjawulo mubeerere ku ddala Biva Organic gyali and natural health products extracted senjo bagamba ku mitwalo yagamba ku ndwadde zonna eziyinza okubeera nga zikusumbuwa waali okubeera nga kujjanjaba bulanga jjanjabisa butonde buka nobeera nga oterera genda wemengawo ng'oyambuka Masengere ku Hamu Mukasa Road ojja kubeera ekizimbe okisanga nga kiwanvu Dr. Richard Senjobi akuwa consultancy akumonitoringa bulungi ali nakujjanjaba nga togenda kubeera nga ofuna mu buzibu bwonna ate mu kaseera akatono abasembayo ne bannaffe aba Apple Studios ne bagamba nti yeno company oba essomero eriyamba okubeera nga lisomesa abantu ku artificial intelligence togende wano ne EPAS discussion ya artificial intelligence engeri gyezze okubeera ng'ebayamba of course olina okubeera nga oli mulungi naawe ekimala abala bano bakuyamba okumanya wa era ddi olina okubeera nga ekuyambira okubeera nga ogaziya ku nsawo yo mu mulimu gwonna gw'onoobeera okutteko babayita bannaffe abo aba artificial intelligence aba Apple Studios wekubira ku namba y'essimu eno kamala okubeera nga njikuteerako wano obeere ng'ogamba nti wagwan nzije mubeere nga munsomesa bagaba computer studies eza bwereere n'obeera ng'oyiga then ate ne babeera nga baku qualifying sawali n'obeera ng'oyiga ate ebintu nga bino kuba ku namba 0772 66 30 18 ennaku z'omwezi 2 May tugenda kubeeraawo ku Ndere Center Abeeka Band oli nabo sajja wange pages gyali ne banno of course that's my family omanyi gye batandikira nga bali janzi yes bali janzi abajanga batandika yes and it's just so beautiful what they get like to see them grow yes nkimanyi bemenyamenyamu yes but they are doing a very good job and kwe tuli ku Ndere Center I'm going to be performing with them reggae performing enyimbe ezitaka wansi wa munana oba okitegera so it's going to be a nice experience so come all get your tickets ziri ku momo ziri ku momo alebadi ya mitwalo 3 wali ku interest mitwalo 5 then table ya VIP ya millions 3 babayise Abeeka Band ku reggae vibes awo ku Ndere Center 2nd May ndoza tewali nyo kirala kiri awo simanyi obonte okujja okubeera nga tuta abantu baffe abantu basiibule munange mu ngeri esinga abawagizi babuuma bananga abawagizi baffe yes aba Shalom 256 n'omukulu Ntambi barukeza banange tubagala nnyo thank you for having me again yes ate n'abatula batube bazokusigala nga muli mukumukutu banange musubscribing ngenze nenetegereza nti abantu abalaba channel eno abantu abagiraba 88% are not subscribed. I know. Wow. It's just not yet subscribed to Inakaba. Only
only 12% that have subscribed. That's so bad. You know, we have to work on this. Yes, okay? yes. Yeah, do this, subscribe to the channel. Teweibala. Simanyi obontegeera. So, mubeere bulungi. Mweraba. See ya. Peace. Banange shame.